Good afternoon, ladies and gentlemen, honored speakers and guests. Welcome to the Finnish Food Authority, of which I am not a representative. My name is Sebastian Hjelm. I work as the Food Safety Director at the Ministry of Agriculture and Forestry in a bit more downtown, but for obvious reasons we come here to Viki quite a lot because Viki is the much bigger authority who implements very much of the food legislation that we create at the ministry. So today we are going to talk about the food-based dietary guidelines in the Nordic countries and their implementation, or at least the degree that they have been implemented. I know that there's been some delays in some countries, including my own, because of political and sometimes other reasons, but I think that we're still on track with implementing the Nordic nutrition recommendations, which were published in the summer of 2023, actually 2 years ago now, in Iceland. The reason why I'm standing here is probably because I am also part of EK-Livs, representing Finland in the Ämbetsmannakommittén för livsmedel, of which I think that many of you are familiar, and if you're not, it is the part of the Nordic Council of Ministers, which officially asks for one of its working groups to develop the Nordic nutrition recommendations. So in the end, if you have any complaints about the Nordic nutrition recommendations, you shouldn't take them to the scientists, but maybe to us who ordered the guidelines. But as you know, the Nordic nutrition guidelines have a long and very successful history. The first ones were published in the early 1980s. The edition which was published 2 years ago is now the 6th edition, and by Nordic standards, it's by far the most downloaded document of the Nordic Council of Ministers. I can't remember the exact number of the downloads, no, but I know that the downloads is about 10 times bigger than any other document which is downloaded on the Nordic Council of Ministers website, and obviously that website is huge, containing all Nordic policies in all areas. So this is truly a flagship product of the Nordic countries, of which we are really proud, and maybe that's why it feels particularly sad that there's been some political discussion now around the nutrition recommendations, whether we sort of prepared them in the right way, whether we emphasized sustainability analysis too much and sort of did not bring forward only nutrition, as has maybe been done before. But as we have told the politicians over and over, that sustainability is nothing new in the Nordic nutrition recommendations. Already 10 years or 12 years ago, we had a chapter on sustainability which essentially said the same things as we have now in the new recommendations as well. The only difference is that this time we kind of integrated the sustainability considerations along the food recommendations as well, and that maybe we thought it was a really good idea, because by doing that you couldn't really ignore sustainability issues when doing sort of official purchases or such to schools and municipalities. But of course, having said that, of course, because we integrated the sustainability dimensions, you could not ignore the sustainability dimensions, and of course then they become much more real than if you only have one chapter that you can choose to ignore, as was often done before. But let's see how this all turns out. We're also in the Nordic Council of Ministers in EK-Livs. We are also right now in the middle of conducting an analysis on how we develop the sustainability analysis as part of NNR, and this is done because, to be honest, it was a long process, and it was very much led by Rune Blomhoff, who was head of the whole NNR project, and I have to admit that maybe during that process we kind of, we didn't
go deep enough into the sustainability questions. We also very much were centered on the nutrition recommendations, and we knew that those were great, and they have always been great, and nobody questioned that. So we really were not in a position to question the sustainability questions either. But now afterwards, when people have asked us, why did we use Chatham House and why did we use so much global data, I for one had to admit that maybe we didn't really consider those things enough and didn't maybe look hard enough to find Nordic research groups who could really delve deep into or who would be interested in delving deep into the sustainability issues. So I think that what this analysis will bring out is the fact that next time we do it, within the next decade, we will surely keep the sustainability issues there. We will maybe try to incorporate other sustainability issues as well, such as social sustainability. But we will keep sustainability there, but maybe we will try even harder to have research which is, if not on the same level, but at least on a very high level, and therefore comparable to the nutrition research that is part of the recommendations. Because obviously then it will be easier for us as the people who have ordered this following version of NNR, it will be easier to say that we really stand behind these sustainability considerations as well. Having said this, I don't still think there's nothing essentially wrong with having the sustainability dimensions in there. But on the other hand, I do also understand that the politicians who now have to worry very much about food security in the Nordic countries, that they are a bit worried that if we take a really hard line against, let's say, meat production in the Nordic countries, it might result in meat production not only being moved elsewhere, but also that our own self-sufficiency will suffer in the end. But let's see what comes out of all of this, and I can guarantee you that this is certainly not the last NNR that will come out. I'm sure that the Nordic Council of Ministers will continue providing nutrition recommendations for a long time in the future as well. So, having said that, I once again welcome you all. We have 2 hours ahead of us until we have a coffee break, and then there's a half hour coffee break, after which the program will continue with another moderator. But I'll be here with you, guiding you through these 2 hours. For those of you who are on the web, I think that there's maybe even 300 people following this seminar on the web. I also welcome you, and if you have any questions, you can put them in the chat box on the web. Also, if there's some problems with reception of or if you have problem hearing or something like that, just put it on the chat, and then me and Satu here will take care of the issues. Are there any questions? Once more, we hope that the speakers will speak for we have asked for about 17-minute presentations. We know that sometimes they can go a bit longer. Let's say that after 17 minutes of speaking, I will stand up and look at you sternly from the side. So please try to wind up by that time, because that way we will also have a possibility to have a few questions in the end. But around 20 minutes for each topic should land us at around 2 o'clock, ready after a bit longer discussion in the end. And those of you who are following this on the web, you can also put questions in the chat box, and they will be relayed to the speakers. If some of you feel like asking questions in Swedish or in Finnish rather than English, I'll try to translate them to the speaker if he or she did not understand. So, with that, are we ready to start? Great. So, the first one speaking here today is Iben Humle Christensen from Denmark, and we have not a long history, but we have a shared history. We were talking on the same topics in Vilnius last fall, where Iben was the expert and I was once again the person who just was speaking on behalf of the Council of Ministers. But very much welcome, Iben, and I'll just let you all introduce yourselves when you get up on the podium. Please, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, and thank you for the invitation to be here.
Yeah, just to introduce myself, my name is Iben Christensen. I work at the Danish Veterinary and Food Administration, and I have been the project manager for updating the food-based dietary guidelines in Denmark, which happened back in 21, where we launched. So this is a little bit earlier than when the NNR was launched. I will tell you a little bit about that, how we then work with the NNR and the updating. So before talking about our implementation strategy and our implementation activities in Denmark, I just want to give you a brief introduction to the guidelines in Denmark. This is how they look, and as you can see, already back in 21, we included the focus on eating plant-rich and cutting down on the meat. So we already back then focused on both combining health, climate, and sustainability issues. So back in 21, what was new? Overall, we went from 10 to 7 guidelines, but we still focused on covering the whole diet, and we incorporated these new directions and words. And we also changed a focus in the communication to focus more on foods and less on nutrients, and also developed a new visual identity for our guidelines. And we also introduced a few new amounts. Otherwise, the guidelines are very much similar to the previous ones that was launched in 13. But one of the new amounts were that we now recommend 350 grams of total meat per week, and before we had 500 grams of red and processed meats. And we also introduced the recommendation to eat 100 grams of legumes per day, in addition to the 600 grams of fruit and vegetables. So this was part of the updating, where we integrated a focus on climate and sustainability already back then. And then, as you know, as Sebastian just told you, in June 2023, the new NNR were launched. And this meant that we also in Denmark saw a need for assessing our dietary guidelines to ensure that they still correspond with the NNR. And we saw, when just looking into the NNR, that there were many similarities on food group level. So it seems like our guidelines were very much in line, but we also saw many significant changes in dietary reference values for vitamins and minerals, and also a new recommendation for whole grain. So we actually saw that we needed an assessment of the need to revise our guidelines. So we initiated a project at the Technical University of Denmark to uncover all the changes in the NNR and to see whether this gave rise to adjusting the scientific basis and ultimately also the dietary guidelines. The conclusions from the Technical University in their report in 2024 was that they concluded that most of the amounts and the points in our guidelines could continue unchanged, but it also pointed toward making minor adjustments in certain food groups, as you see here on the slide. I'll not go into details, but we had to increase the amount of whole grain. We had to adjust the amount of milk, eggs, coffee, and fruit juice. But the directions that are expressed in the overall guidelines were well in line with the NNR and could remain unchanged. So therefore, we continue with the guidelines and now recommend the amount you see up here on the slide. So, but this presentation is about implementation, so I will quickly move on to talk about this. And just to begin with, what are the main challenges and aims for our implementation? First of all, it is to address the gap we see between the Danish food culture and our guidelines.
We see in Denmark a very high consumption of meat compared to our guidelines, and also a very high consumption of the sweet, salty, and fatty foods, a very, very low intake of legumes, and too low intake of fruit and vegetable, and so on and so on. So there's a lot of different focus area that we have to address when implementing. Another challenge is to change the food environments, because this is, from my point of view, a very important part of implementing the guidelines. And when talking about food environments, it's about making it easier for the Danes and the consumers to actually choose healthier and more sustainable climate-friendly foods where they buy their food and eat on an everyday basis. And the other thing is also to achieve, and not only to achieve, but also to ensure a continuous high level of awareness, knowledge, motivation, and trust among Danes and stakeholders. Trust in the guidelines that this is actually what they should follow. So this is an overview of our implementation strategy in Denmark. We focused on communication to increase the awareness and knowledge, and we work also on making structural change, for example, in worksite canteens, in school, kindergarten, municipalities. And we work in public-private partnership to boost all the initiatives that we do. And now I've come to the examples of how we work, and I just took a lot of different slides to show you more than tell you. So I have a lot of slides I'm going to show you here. This is from our launching campaign back in 2021, where we made one poster for each of our guidelines, and also with the expression of, or trying to make the Danes think about doing something good for both their health and their climate. And here you see from the campaign how we had the posters on outdoor places around the country. And we also ended up in the news and in many debates that we also actively participated in. And we also managed through our public-private partnership projects to activate a lot of stakeholders that were also helping us in communicating the guidelines. Also, shortly after we introduced the guidelines, we had an exhibition at a science center that are targeted children, adolescents, and schools and families in Denmark, where they could try to put different food items together and see how they could actually make a healthy meal that was at the same time also a more climate-friendly meal. We have developed 3 levels of information and details. So we have the poster with the overall guidelines, and we have a leaflet with a little bit more details, and then we have a website where we also have different target group specific guidelines. And this is what you can see here, different publications that are targeted and based on the guidelines, but adapted specifically to, for example, also the youngest persons and the citizens above 70, pregnant and lactating women, and vegetarians and vegans. Then in 2022, we developed different visual tools to show and not only tell the amount and proportions in a healthy and climate-friendly diet. So this is just examples showing you here. We also developed this new food circle. We have posters and initiatives on social media to show fruit and greens in season. We have also worked with mythbusters on social media. For example, this one saying that this is about fruit juice. So the myth is if you want to be healthy, clean your body with juice. And where we give the fact also that juice is just juice. However, a single glass of juice is a fine way to get more fruit and vegetables. Another example we have made is to target the older audience. We have made word puzzles.
So just to create awareness, of course not to educate, but just to get awareness among this part of the population that we have launched new guidelines. We have also developed a lunchbox hands, or updated the old lunchbox hands, saying give the lunchbox a hand by remembering these 5 tips you see here. Back in 2022, we also made a campaign with a legume song and a music video called What the Fuck is a Legume? Which was actually an initiative and an idea that was developed by 4 young communication students who sent us a music video, and then we took the idea and made this campaign together with them. And we have dietary guidelines for meals in school, daycare and workplaces. This is a digital universe, so this is not a physical material, but this is where food professional can go to see the guidelines that they are supposed to work with. And one of the also recent things we developed is a new way to communicate our recommendation about this sweet, salty and fatty foods that you should reduce. So this is like a new tool you have right by your hand. You can have 5 handfuls a week. So this is a way also to see that if you're a child, you have a smaller hand, so there's room for less. If you are a grown-up person, you have a bigger hand, and then you can have more. But still, it's only 5 handfuls per week. And we also have seminars for food and health professionals and nutrition professionals that are focusing on some of our different recommendations and materials that are targeted professional kitchens. This is also just an example of a project we have together with the Danish TV program, DR, where we are focusing on dietary guidelines in dietary habits in families with children. And finally, this is just an overview of the public-private partnerships that we are working in. We have the whole grain partnership, specifically focusing on whole grain. Then we have the food partnership for health and climate that are focusing on all food groups and very much also on promoting the green Nordic keyhole label. And then we have the Danish Healthy Food Council, which is also a cooperation between NGOs, educational institutions, and all stakeholders that are working to promote food and healthier food and dietary habits. So hopefully you can see we are trying to make everything fit together, build on each other, and target a lot of different groups in the population. So please, if you have any questions, feel free to ask. Now maybe, yeah. Thank you, Iben. A great presentation, and you certainly set the bar very high for the rest of us in the Nordic countries with all these things. But I can tell from experience that using bölgefrukt in international meetings is a great way to break the ice. Many people are shocked that you can even say the F word, let alone have a music video and promoting nutrition using it. But it's actually very good. I've shown it to all my children and they love it too. And it's a great way of starting a discussion on how we should eat. So it's a great initiative, and I don't think we've seen anything like that in other countries. But of course, the rest of your material is beautiful as well. But any questions? And for the benefit of those who are on the web, if you just ask the question here, then I will. So you can ask it in any language that I know, and then I'll just relay it to the web and to Iben. But please.
Liisa Pättiniemi, Fagerström is my name. What is the funding of all the campaigns you are? What is the fund? It's okay. Lisa, I'll just translate. What is the funding for the campaigns? Actually, we don't have a very big budget for campaigns. We did have a smaller budget when we launched, which we used for making these posters and having these outdoor focus and the campaign. But otherwise, we very much rely on our own internal resources, our communication experts internally, and then of course also all our partners in the private sector also. So we work together also to plan campaigns together with them, so they help us to promote also the message. So our budget for making campaigns is not very big. Yes, Mike. University of Helsinki. I just wanted to, first of all, thank you for a super nice presentation, but I just wanted to ask, which languages are you using in your communication? Is it English and Danish, or are there other languages? I'm just considering whether all the migrant groups, for example, can get the information. Yeah, in Denmark we are having our recommendation mainly in Danish, and we translated them to English. So there's not the same tradition in Denmark as there are in other Nordic countries to translate the dietary guidelines. So that is a focus area that we may also should focus more on translating. But there haven't been a tradition for that in Denmark. So for those of you on the web, the question was whether they have translated the recommendations to other languages except Danish and English, and the answer was no. I think we still have time for a few questions. Satu, please. There is a question online that says, what is the idea that we are promoting what is more expensive? Customers do not have the possibility or money to eat according to the recommendation. Or is there an idea that we could lower the price of healthy food? Well, in Denmark, we didn't make a specific analysis of the cost of following our dietary guidelines. But as I mentioned, we know that in Denmark we have a very high consumption of meat, and we also have a very high consumption of candy and soda and all the unhealthy snacks. So my assumption is that if you are following the dietary guidelines and you are cutting down on the meat to the level that we recommend, and you also cut down the amount of candy and fast food and so on to the level that we recommend, then there will also be more room in the budget to eat more fruit and vegetables, more whole grains, more fish and so on. But we didn't make a specific calculation on that. It's very difficult to make that kind of calculation. So, yeah, that's my answer to that. Okay, we have 1 more minute. I'll take one more intervention from the back row, please. My name is Kirsi Englund. I see that you have very nice positive tone in this communication that you have presented here, like focusing more on what to increase in diet and so on. And I think we are in Finland, we have a little bit the same problem that we are eating too much of meat. So did you face a lot of resistance towards the reducing the meat consumption, and how did you tackle that? Did you plan any actions on that? How was that taken in media and in public? Thank you for the comment. We also actually tried very much to be positive and really to focus on what to do more than what not to do. But of course we had debate about the dietary guidelines, and we had a lot of very positive comments, and we also had comments that our guidelines are totally unrealistic.
On the other hand, we also have stakeholders and people that think that we are being too little ambitious. So we have, like both sides. I think we have landed somewhere good in between, and and of course we cannot make everybody happy with the recommendations, but as long as we stand on a good scientific basis, I think this is the most important thing. But of course we have population groups that think that we are recommending a too low amount of meat, of course, And we have the other side also thinking that we could also avoid eating meat and just eat vegetarian. Okay, thank you, Iben. Okay, and I'm sure there will be possibilities for questions in the end as well. If we just stick to the timetable, we have 10 minutes there in the end. So our next speaker is then Johanna Eirun Torfadottir, who will present more or less the same thing about Iceland. So welcome, Johanna. So thank you for inviting me and our Nordic colleagues here to discuss about the implementation of the food-based dietary guidelines. So my name is Johanna Eirun Torfadottir. I'm a project manager for nutrition at the Directorate of Health in Iceland. That is, we work under the health ministry in Iceland. And I also work at the University of Iceland. So we don't have the same time as Denmark. We only published our new food-based dietary guidelines 3 months ago. So I'm just going to tell you a little bit more about the process of making the new food-based dietary guidelines, where we had Denmark and Norway and Finland already publishing theirs. So we had the opportunity to look to the other countries, and we did a lot. So our guidelines were first published in 1986, and this is the newest version, is the 4th revision. And we base it on the Nordic nutrition recommendations from 2023 and work from the advisory group that we established in the early 2024. These were members from the University of Iceland, Agricultural University of Iceland, University of Akureyri, it's in the north of the country, and the hospital there, the Development Center for Primary Healthcare, and the Icelandic Environment and Energy Agency and the Nature Conservation Agency of Iceland. So we wanted to take the sustainability part into the recommendation, as was done in the Nordic nutrition recommendations. But the text is mostly on the web. It's not. We also made a brochure that we don't talk so much about the environmental impact there, but you can find all the text in an English version also. So I can give you the link. So what was the role of the advisory group? I mean, we already had the Nordic nutrition recommendations. It was more like to provide guidance on translating the guidelines based on the scientific evidence that we already had, but also taking into account the dietary habits in Iceland, the cultural aspect. So, and also, should we have any deviation from the NNR? Is there something different in Iceland compared to the other countries? So we only had small differences. So we don't give the amount per day mentioned for plant oil. We have quite a lot of intake of soft fat in Iceland, although it could be increased, but we have a lot.
And we have the higher recommendations for vitamin D compared to the other countries. It's just based on the location. We don't have so much sun. It's a lot of darkness for a big part of the year. So that's why we recommend that everybody should take vitamin D as a supplement all year round. And also we can see in our surveillance that people are consuming more and more of the non-sugar sweetened beverages. So we really want to emphasize that in our guidelines. That was not so much in the Nordic nutrition recommendations. We worked also with the advisory group on the dietary reference values. It was just the same as in NNR, except for the vitamin D. And we just emphasized that these guidelines are primarily intended for professionals who are, for example, planning menus for groups of people. But the food-based dietary guidelines, they are for the general population and is intended for adults and children older than 2 years of age, healthy adults. So we can use the dietary guidelines for people with diseases, but then it can be sort of a back support. But we emphasize that you would need more specific advices if you are, for example, if you have cancer or if you have high blood pressure or something, although this is always a good sort of thing to think about, but you could have a little bit more specific advice. So in general, the difference from the guidelines that we published in 2014, we have even more emphasis now on vegetable, fruits and whole grain. And for the first time, we recommend to avoid alcohol. That has not been done before in Iceland. Also, in 2014, we didn't have energy drinks on the market, but now we have. So we really address the issue in the new guidelines. So energy drinks are not intended for children and young people under the age of 18 years of age. Although we don't have it in the regulation, we have the EU regulation where you can see on the label, not intended for children on the labeling. We are just emphasizing that this is the case. These products are labeled, not intended for children. So we are just putting an emphasis on that. And we have data showing that the students in college, these are old data from 2020, 2021, that we can see just the increase. And we know there is even more increase today of the proportion of students that are drinking energy drinks 4 times per week or more often. So we know this is a huge problem in Iceland. And this is a marketing of if you're doing sports, you should drink energy drinks. So we are really trying to address this. And this is just a quick overview of our last national dietary survey that was conducted in 2019 to 2021, that we know that only 2% of the adult population is consuming 500 grams per day of fruits and vegetables. And you can see, if you scroll down here, I'm not going to tell you about every part of this, that we could do better. We can see, for example, for the meat, where we first set the guidelines in 2014, that not more than 500 grams per week, that 40% are following these guidelines in 2019 to 2021. And if we look at the women and the men, we can see that the men are not, they don't have this good number. There are fewer who are following the guidelines. And I can show you, we know the average consumption since 1990. And we can see we have had similar consumption, average consumption of red meat. But we gave the guidelines in 2014, and we went down by 20% for a 10-year period in the consumption of red meat. We, of course, we don't know if this is based on our guidelines or if it is just, or is a combination of many things. There have been a lot of discussion about the environmental impact of the consumption of red meat, so maybe that has helped. But this is only data since 2021.
we need soon new data, because the discussion has been that we have to eat more meat now, at least in Iceland, and I think it has also been in discussion in other countries as well. So when we had finalized the Icelandic text of the food-based dietary guidelines, we asked different agencies to make an offer on how to sort of make the visual content of the food-based dietary guidelines. And we made a contract with a company called Aton, and they were responsible for creating the brochure, editing and refining our text. We monitored that very closely, that they would not change our text so much. Producing illustration and visuals for the brochure, designing content for the social media platform, and creating advertisement for billboards and bus stops, and finally developing a strategic communication plan to support the publication of the guidelines. And this was really important, to have this kind of support. And this company, Aton, they searched for professionals to create the visual content. And we took an offer from a Swedish person called, her name is Fanny Gentle, and she made hand-painted pictures for the project. So we were really happy with her work. So when sort of many of the things that I've mentioned were in place, we had a meeting with stakeholders in November 2024. We invited representatives from a lot of ministries, the Federation of Icelandic Industry, the Farmers Association, the Vegan Society of Iceland, the Primary Healthcare Service, a lot of different stakeholders. And the overall feeling was that everybody, they were positive. They really wanted to help also with talking about the guidelines with their stakeholders. So this was a surprise how well this was taken. And here I can show you sort of the visual of most of our recommendations. This, I will give you a short translation. I know you don't understand Icelandic. So choose vegetables, fruits and berries often a day. Choose whole grain, at least 3 portions per day. Choose fish, beans and lentils more often than red meat. Limit consumption of processed meat. Choose unsweetened and low-fat dairy daily. Choose diverse and soft fat. Take vitamin D every day as a supplement. Choose water over other drinks. And limit consumption of sweets and snacks, cakes, biscuits, and sweet drinks, and reduce the salt. So we didn't want to have a picture of alcohol. So we choose water over other drinks, sort of to address that. And here you can see what was shown in the social media and on the billboards. And we were, really happy with the visual content. And that was sort of what they recommended. They sort of almost said, your text is a little bit boring, but we can make it more fun with the pictures. So that was point taken. And I can show you that we asked about the knowledge about the food-based dietary guidelines in Iceland. This is a randomized sample from the general population, 18 years and older. So before we published the new dietary guidelines, 60% said that they knew them very well, quite well, or knew something about them. But now, late in May, we had 71% saying that they knew something of the guidelines. And we went from 15% said they have never heard of them or seen them, and in the end of May, 6% said they never heard of them or seen them. So we were really happy to see this. I feel like this is a short success story. I mean, then we have to maintain this or increase this. And we were also using these pictures on social media, and when we were talking about decrease the consumption of sweets and snacks and cakes and biscuits, choose rather these fruits or nuts.
So trying to have the positive message like we saw, for example, in Denmark. And then we have this surveillance where we ask a randomized sample, how often do you consume fruits and vegetables? And when we combine those who eat it once a day or more often, we can see in the darker green, you can see the numbers from 2025. In the lighter green, you can see it from the year before. And we published in March. And there seems to be an increase in the vegetable consumption. We can see it for April, that there seems to be an increase. And we can see it also for the fruits. But here, this is just the frequency. This is not the amount. So remember again, I said earlier that only 2% consume 500 grams per day of fruits and vegetables. So we are happy with 1 apple a day here. So, but there seems to be something positive happening, or at least we hope so. And we know that the World Health Organization is recommending that authorities regularly conduct campaigns to inform the consumers about healthy diet. This is one of the quick buys for long-term health gain. And this is backed by scientific evidence. So the lesson learned that we need to communicate regularly about different topics related to nutrition and use positive message. A single press release today is probably not going to make much impact. And we have some plans in the future, we are now going to target school children, and of course this has to be an ongoing project because we will not publish new in 10 years, I guess. So we really have to make this alive and also work more with children and pregnant women. And I must say that the Nordic cooperation has played a really valuable role in this process of revision and implementation. It has been really helpful. And we have a new food circle that we are really going to do much more about, and also with the plate, how we can translate that into the plate also. So yeah, thank you for listening, and I'm happy to take questions. Thank you, Johanna. I think it's wonderful to see these Nordic campaigns here today. We have obviously seen more of the Danish campaign because it was earlier, but I think yours is just as stunning as theirs. But questions, please. Anna there in the back. Yeah. Thank you. So my name is Anna Lemström from the Ministry of Agriculture and Forestry. I wanted to ask, you told us about the energy drinks and that you intended to really do something about it. And we also see that although we have always talked about not drinking them, they seem to be consumed more and more, and there are more and more on the market. So what are your plans? Because as you said, it's not easy to do any legislation, and the retail will not probably do anything by themselves. So what are your plans? Thank you. Thank you. The first plan was just to say it. Just to say the Directorate of Health says this is not for children. So, and I mean, that is the first step. Then we have this project, it's called Healthy Schools, where we ask the schools who say that they are a healthy school not to have it anywhere in the school. So they have to go out to the store at least to buy it. So and then we are also planning to talk to the sports associations that don't have it also where the children are playing football or handball, or they can't buy it there either. So we are really trying to look at the environment for the kids
that this is not something that is easy for them to grab. So this is ongoing work, and of course we are looking also to Norway, who are putting it into a legislation. And if Norway will manage, I think we will try to emphasize to take that step. But the can that is mostly sold in Iceland that contains 105 milligrams of caffeine, it would be banned according to the EU legislation if it had 106. That shows us how close they are to the line of not selling it to children. And I think we just have to make this awareness. Really, people maybe don't know how close to the line the industry is. And this is really serious of not selling this to children. We have a lot of scientific evidence showing this is not good for children. Thank you. I actually have a follow-up to that question. It's probably, we don't have the time to discuss that right now, but I've been wondering, because 10 years ago it was Red Bull, basically, that was the energy drink, and there wasn't nothing else. And now we have a myriad of, there's probably 30 different energy drinks in Finland. I'm always wondering, I'm not consuming them myself, so I don't know, but maybe we should also be aware of possible differences between them and say that, if you're going to consume energy drinks, do those with less sugar, less caffeine, because I'm sure there is probably healthier alternatives also, because I'm not sure whether the effect of energy drinks is really proven. Maybe it's also a lot of placebo effect. So maybe we could try and promote those with less sugar and less caffeine. I don't know. Well, maybe I would just have my personal view on this, but this is addictive. If you start, you can't stop. And they give it to children, like for free, on sports events. So, and we know that. Why? Why do you give it to children? So I think this is an ethical question that I think we all need to ask ourselves. What do we want for our children? Yeah, that's true. I was also interviewed in a paper a few weeks back, and I learned from that interview that actually Lithuania and Latvia and at least Hungary have forbidden energy drinks for children. So we used to say that it's not possible to forbid any food in the EU, but apparently it is possible. So we just need to work out ways and then share it between our neighbors. Yeah. Any more comments to Johanna's speech? If not, thank you once again, and we'll maybe come back to you later then. Excuse me. And now the next country in line is Norway, where we have Thea Nørgaard Breili, who will present the implementation in Norway. Please. Thank you. There. Thank you for having me. I'm Thea from the Norwegian Directorate of Health, and I work as a communication advisor and was also the project manager for communication of the new dietary guidelines. We launched our guidelines in August last year, and as you can see, we have 7 of them. And a really important aspect of our guidelines was that we have this really huge scientific background that goes really in depth of each food group, but we really wanted to find a few key messages that would help people have a healthy diet. So we have really emphasized that these 7 messages are all you need to know in order to have a healthy diet. You can find all the details in the guidelines, but these are the guidelines that we communicate out to the people, and for the professionals we have more details. You can kind of divide our implementation guideline into 3. You have the before the launch of the guidelines, where we did both qualitative and quantitative surveys. We talked to stakeholders, we talked to the information offices of different food groups, we talked to
people and those working with guidelines and asking what they need in order to do the job well, what they need from us to talk to patients. And we also talk to the general public and how they would like the guidelines to be phrased in order to be inspiring, easy to follow, and also easy to remember. And then we launched the guidelines in August, following by an advertising campaign that I will talk a bit more about today. And then, since then actually, we have presentation for different stakeholders, different professionals and other collaborators, in addition to reviewing other guidelines and material related to the dietary guidelines. So I will use some time on our communication campaign. And we had 2 huge communication goals for the campaign. One of them was to build trust in the Norwegian Directorate of Health as a provider of dietary guidelines. Because many people out there have an opinion on what is a healthy diet. Sometimes they try to make money on telling you what is a healthy diet. And we really wanted to be the preferred provider of what you should eat to have a healthy diet. And also, of course, we wanted to create awareness of the dietary guidelines. The target audience for the campaign, so not the guidelines in itself, but the campaign, was young adults aged 20 to 35. And it's not always helpful just to define them by age, because being 22 in the city can be something else than being 22 in the countryside. So we also defined it by when you start adulthood. We thought that when you're done with your studies, maybe you get your first adult job, you have some more time and some more money to have and create healthy habits. And we also know that young people are more willing to change their diet than older people. And the tone of voice of the campaign was really important because many people want to know what a healthy diet is, but they do not want to be told what to eat. And that's a difficult balance. But it was important to have no finger pointing and no top-down communication. We also didn't want to create fear around food. Many people are confused on what is healthy and what is not. And some people try to spread fear among certain food groups. So we really wanted to have a happy campaign and emphasize especially one of the guidelines that said eat with pleasure and enjoy your food. We want food to be something social and something good in your life. And that's also seen in some of the campaign pictures. When we do a communication campaign, we do have quite some money compared to the other Nordic countries, I know. But we do have a broad media mix because people are in mood for different messages in different channels. So for instance, we do have that's called earned media, which is press and PR. But those people that watch the debate on TV and read the news are maybe not those who need the guidelines the most. And that's when we have to pay to be where people seek information and also when they do not seek information. And since the target group was young people, we had social media. But social media is not the place where we can build the most trust and in-depth knowledge of the guidelines. So this is a place to make the guidelines familiar, create awareness around the guidelines. We can use humor to make it more rememberable. And then we had outdoors, as you can see. That's the ad shells outdoors that you see on the subway, for instance. Also quite short messages and also try to spread joy. As you can see, we do not have a picture of a super healthy food salad. It's more focused on the people and the joy of eating healthy. And then we have content marketing, and that's what I will be focusing most on. In the Directorate of Health, we have a lot of success with content marketing, and that's when we collaborate with a media house and a newspaper. In this instance, it's VG, which is Norway's biggest newspaper. And when people read the news, they have the time to read a longer article. And we can't always expect people to read
wake up one day and think, okay, let me go in and check what the directive says I should eat. We need to be where they are. And the content marketing was divided into two different phases. We have an article that you see screenshots on to the left, where we go in depth of each guideline, what it includes and why it's recommended. And we do have a journalist to write this. It's not we ourselves that write this. And that makes the text more relatable and easier to understand. And it's not us that define what's important. And we also get a doctor that doesn't work at the directorate to say something about why. Because we had Linda, the blonde woman you see on the right. She is our directorate. And we knew she would be a lot in the media for the launch. But we wanted to have someone that maybe, if someone doesn't relate to Linda, we could have another person. So for this instance, it's a man. To the right, you see screenshots from our live chat. And that's a feature we have together with the newspaper, where people can ask questions to the directorate and get their answered live on chat. So they tease it beforehand, and then we sit for 3 hours and answer questions directly. And it's a really good way to build trust and also to be accessible to the people, because often they feel like their question is quite narrow and personal and only related to them, but often it's not that hard to answer. And it's a really good way to just be there and be available. We do have results for the whole campaign. I will not go through them today, but I have the results from the content marketing campaign. We also do annual surveys of the trust and knowledge in the guidelines, but those numbers are not official yet, so I can't go to them today. But the ads for the article and the live chat had 550,000 exposures. Just below 200,000 people read the article, and an average reading time of 2 minutes, which is really good, even for just a news article, but especially for advertising articles. We answered 209 questions in the 3 hours, and this has also been used in advertising afterwards. In a post-test of the content marketing campaign, 52% say they got new information, 55% find the campaign interesting, and again, this is an ad, so to find an ad interesting, this is not bad. And 71% find the campaign trustworthy, 64% wants to try one or more of the new guidelines, and 32% wants to recommend the guideline to others. Yes. An important part of implementation is also to have customized information to different users. And in Norway, we do have 2 web pages, one for the general population and one for professionals. And that's related to all health information. On the general population website, the language is easier, more to the point. It's easier to navigate and has more visuals. And for the professionals, we have the in-depth information of the scientific background. And we also do know that professionals often use the general population website, especially when they are in dialogue with the client, because it's easier to access. We also translate the website and the guidelines to 7 different languages. That's also an important part of making it accessible to all. And from our focus groups, one feedback was that people really wanted easy access to information and other materials. So we created a toolbox online with different posters, both of the guidelines, but also of the amounts in each guideline. And this we continue to update regularly with education material and so on. In Norway, we have this partnership for a healthier diet. That's a collaboration between the food industry and the health authorities to improve the diet of the population.
And ever since the launch of the guidelines, several of the food chains have had a campaign with always 8 fruit and vegetables on sale. And I do know from some of their presentations that it's been increasing the sales. And for Easter, often in Norway at least, we have a price war on candy for Easter. But this Easter, in addition to the candy, but they had a price war on fruit and vegetables, which was really fine to see. Being an active part of the debate is also really important to increase trust and knowledge in the guidelines. The guidelines are quite often debated and questioned in the media, and on average, since April, we have had 3 mentions each day in articles combining the Directorate of Health and guidelines. And you can see the huge mountain in August when we launched the guidelines. And then the next steps. Because implementing is an ongoing and probably never-ending story. But we have this ban on advertising unhealthy foods to children below the age of 18 that just tread into force. We will be updating the guidelines for children below the age of 2 years, food and meals served in kindergarten, public food procurement, and meals served in health institutions. I think all of these, some have a time frame this year, and together they all will be done by the end of 2026. We do have a National Council on Nutrition in Norway, and they have been asked by us to report on how implementation of dietary guidelines can be strengthened, so they will write a report. And we continue to update the material for the toolbox. And also another important part of implementing and creating trust in the guidelines is arranging seminars and webinars on hot topics. So recently we had a seminar on ultra-processed foods with 1,000 attendees, where we allow ourselves to go more in depth of the science and really explain the reasoning behind the different choices we have made. Yeah, that's all. Thank you, Thea. Again, while you think of questions, I'll come with one immediately. It flashed very quickly there where you had your social media channels that you had used Tinder as well, and I would have sort of. I would not have used that, although I'm not a communications expert either, or I would not have thought of that. So I was wondering, I guess basically what you are trying to do is just get people to click so that they end up in the right page where you give the real information from Hälsodirektoratet. But could you comment at all, are people on Tinder in a positive mood because they're looking for love and then they will look for food as well? It's an interesting question. I wasn't sure how much time I should spend on it because, as I said, we have a broad media mix. And the use of Tinder was a proposal from our advertising agency that had a fun idea to, because you have to adapt your messages to the channel that you're in. So the Tinder ads have a kind of dirty saying in them. And actually they are the most, even though we didn't put much money on them, they are the ads that the most percentage of people clicked on to get on our webpage. So by using humor and, for instance, like the legume song as well, just going just a bit about outside the comfort zone, I think we can engage people in another way than just being serious all the time. Yeah. Okay, so alltid morrabröd, is that the dirty joke that we are not understanding? Yeah. It's the Norwegian saying. Any other questions, Thea? Okay. Yeah. I guess you stunned us all. Yeah.
Was there a question? Esitys. All right. Our next speaker is on the web, maybe? No? You are Åsa, right? Okay, so we have Åland in between. And I'm wondering now if Anna-Maria Feldhofer from Åland, are you with us? Yes, I am. Can you hear me? We can hear you. We can hear you very well. We cannot see any slides. Do you have slides? Yes, I will try to present my presentation in Teams meeting. Share my screen. I think you probably need to share your screen because our screen says that you are sharing using an incompatible method. So Okay. Let's see. Is she a presenter? Because she needs to be. Yeah, is she, onko hän laitettu esittäjäksi? Okay, now something is, yes, we are there now. Can you put it on display mode, maybe? Please. Sorry. Yeah, if you want to put your camera on, we can also see you when you are speaking. It says it's on. It's okay. It's okay. We will imagine what you look like, Anna-Maria. But most importantly, You can see me afterwards. I will try one more time. Now it's on, it says. But okay, let's see afterwards. It's great. Yeah. I think now we see you. Okay. We see you on the side screen. I think we will. Yeah. That's great. But please go ahead and I'll interrupt you after 17 minutes. Thank you. Good. Thank you. So thank you for having me online. My name is Anna-Maria Feldhofer, and I'm a project manager in the government of Åland, the Department of Social Affairs, Health and Environment. So I'm going to start with a short background on Åland. Let's see, does it work? Yeah, so for those of you that are not that familiar with Åland, it's an autonomous region in Finland consisting of 16 municipalities, and the population is about 30,000, and 12 of them are living in Mariehamn, which you can see. It's very small, between Jomala and Jämtland, and we have a lot of archipelago as well. So perhaps I can have some pointer here. You can see. Yeah. Presentation mode, perhaps you should change. Anna-Maria. Okay. Yeah. No. So, we just said if you can still try and switch to presentation mode, then we will see only one slide at a time, because now we can see the next slide. I'm sorry. I don't know where the presentation. I'm sure. Maybe down there. Maybe that one where you have the arrow now. Or do you know? Ylhäällä toi keskinen. All right. Tai vasen jompi. On the upper row. Översta raden. Se on klicka på den mittexta eller den första. Yeah. And now it's okay. Ännu bättre. Yeah, great. Good. Now you can see only one slide. I'm sorry. I thought Perfect. that was what you saw. Okay. Yeah. So, well, now here we are. So that was about Åland. Yeah. And the government of Åland is like the Department of Health and Social Affairs and Environment is trying to make all the work that
also that the THL and food authority is doing in Finland. Of course, not all of it, but we do not have the same authorities in Åland. Some background to the project about food and nutrition that I'm working with. First of all, we have an agenda on development and sustainability and the goals. And the first goal is about health and well-being. And the seventh goal is about sustainable production and consumption. And both of those are related to food. Yes. And also we have our public health strategy and also action package, which is related to the strategy. And in the strategy, we have a chapter on healthy eating habits. So that's the background to our project. Let's see if it wants to move. Yeah. So the project is from 2024 to 2026, and it's called Management of Food and Nutrition. And two of the goals is to increase knowledge and communication about the Nordic nutrition recommendations and also national recommendations in the public sector and other prioritized areas of society, and also development of public meals. Our target groups are, of course, the general public, but also healthcare, social care, childcare, schools, gymnasium, public meals, and also we have a dialogue with the food production and industry. And I'm going to talk some talk about our campaign and communication. From our action package, we had a campaign about physical activity at first. And the second part is about healthy eating habits. And here you can see two pictures from the campaign. I'm going to show you all of them. And in March this spring, we had a seminar and workshop on healthy eating and healthy food environments or systems, and also a presentation on the recommendations where we had a lot of stakeholders, all of the target groups that I told you about earlier. And we also got some comments on our campaign, of course. And during the workshop, we decided that we should have network meetings during this year and the next, mostly with industry and producers to talk about development of products and so on. And the campaign is called Heja, which is like cheering for people to do things that is good for your health. So I hope that you can see the four pictures here. The whole campaign consists of 7 posters or pictures. And also social media campaign is planned. And as you can see, we have put together potatoes and pulses and legumes on one picture and so on. And some of the comments that we got that we thought a lot about how to communicate these recommendations in a way that it would make it easy to implement also for yourself as a person, but also in for example, schools and public kitchens. We tried to communicate in a good way.
And we did some modifications about meat, for example, where we changed from 350 grams of cooked meat to 500 grams of raw meat, because, the comment was that when you buy meat, it's raw, and it's easier to implement that way. Yes, and all of these recommendations are also explained on the website, so it's more information. And to be clear, that we have not made our own recommendations in Åland. They are based on the Nordic recommendations and the Finnish recommendations, of course. And it says so on the website. Then we have the sources and so on. Yes. If you are interested, you can go on the website and see. And we also made a summary on the recommendations, on the national recommendations for schools and healthcare and children care and so on, just to make it more clear for public kitchens if they want to see what recommendations to use. Because here in Åland, of course, we speak mostly Swedish, which makes it easier sometimes to go on Swedish sites. And that's why we try to make it clear also about the Finnish recommendation, the national recommendations. There is a link to a summary on the recommendations. And also we have made a report on public meals, because obviously it's easier to implement for the population through public meals. In Åland there are no local studies about how we eat or our food habits, and also before this, no studies about public meals. So this is first step towards having local service. So here we have lunch meals served daily in all these organizations, and it's a total, and this is only lunch meals, and it's a total about 7,200 or 7,400, depending on how you put it. And it was published now in the end of May. And it's also online to see if you're interested. In the end of the report, we have some, let's see if it goes. We have some proposed measures, of course. And it's about organization and management in all levels. And also increased knowledge and education about the recommendations, because we could see that there is a need for increased knowledge and education about it, and of course implementation of recommendations and in different target groups, because we could see that in some kitchens it was mixed cooking of meals for children and for old people, and that was it was not very good in according to the survey. And we need to follow up the nutritional quality in public meals, and also have procurement in line with goals on health and environment, and to improve knowledge and
influence and communication regarding recommendations and public needs. Yeah, so I think, let's see if it goes. Yeah, so summary, we identified goals for public health and sustainability, and also it was politically anchored through the action package. And then we have plans for implementation and a need for local studies and mapping, of course. And we're planning to have these dialogue meetings with the producers and industry, and also to cooperate with the municipalities and industry. And for next year we have plan for a long-term plan on the field of food and nutrition, and a new action package. So that's where we are in Åland right now. And this is everything is very new still. So the work started in 2024 with the overall project on management of food and nutrition. So yeah, it's very interesting and exciting to see where we will end up. Yeah. All right. Thank you. I think that was it. So. Thank you, Anna-Maria. Are there any questions? Always a bit difficult to ask questions over the web, but it was a great presentation. At least although we are from the same country, I was not aware of your Heja campaign, and it looks just as great as the other ones that we've seen today. So good luck with that. But do hang on if you can. We'll try to sort of give the opportunity to ask questions to all the speakers before we go for coffee at the end of this hour. But Satu, I guess we don't. Yep. Do we have any questions on the web? No? Well, then we will continue. And now to our last speaker today, Åsa Konde will give us information on what is happening in Sweden, which is, of course, very, very interesting for all of us, and especially since I will meet your ministry colleagues in Kuopio later this week. Oh. Perhaps stand up before when we're waiting, because everybody has been sitting down for such a long time, so that you are still attentive. Thank you very much for organizing this meeting and for inviting us all. I think it's an excellent idea that we get to inspire each other. And my name is Åsa Brugård Konde, and I'm from the Swedish Food Agency. I've been working for many, many years with different guidelines for both for the general population, as the ones that I will talk about now, but also for different target groups. And I think my experience is that usually we are quite good at developing guidelines, but then when we have finished and launched them, we run away and start with a new target group, and we forget quite about the implementation. So I think it's a very good thing that you are highlighting implementation in this meeting. And as the previous speakers, I will also talk a little bit about the guidelines, but the focus today is really implementation. But in case you haven't seen, we published our guidelines in the end of April
We were ready to do it in the beginning of the year, but it was postponed because of a new assignment from our government. But in brief, the guidelines are these 12. We're also combining them in the way that Norway and Denmark has shown, so I will show that later as well. But we have all these 12 advices, and what is in orange is what has been changed from the previous guidelines. So the first one, soft drinks, sweets and snacks, that you should hold back on that. It's nothing new, but we're highlighting it more in our communication than we have done before, and I put it as the first one now in this list. And the advice about vegetables, fruits and berries hasn't changed much, but since the legumes have got their own advice now, it's not the legumes are not included in the 500 grams. That's why I put it in orange, that it's a little slightly more now, and we say at least 500 and preferably more. And the big news is that beans, peas and lentils have got their own advice now. We advise to eat them often, preferably every day. For whole grains, there is nothing new. It's as before, we recommend that you choose whole grains. Fish and seafood food, we haven't changed at all. We're waiting for the EFSA, European Food Safety Agency, that are doing, they're doing a risk and benefit analysis that has been postponed several times. We thought it would be ready next year. Now we have heard that it's even later, unfortunately. For red and processed meat is the one that has been discussed the most. And it was difficult to translate this because we say ät gärna. So you may very well eat meat, but preferably not more than 350 grams per week, which is the cooked amount and equivalent to 4 to 500 grams of raw meat, which was the recommendation in Åland. They put it already in raw meat. And only a small amount should be processed meat. Dairy products that didn't put it as something you should have every day before, but now we say every day and preferably fermented varieties such as yogurt, for example. For the fats, there is no difference. We recommend the keyhole labeled rapeseed oil or spreads. And nuts, there's no difference, and salt and alcohol as well, it's the same. But we also have supplementary information. In the assignment we got from the government, they wanted us also to check how can it be. We felt that they really want us to promote Swedish, but we have to take into consideration the trade policies that we're agreed to. So we cannot say choose Swedish, but we can lift the advantages of Swedish production. So we do say that for the environment there might be advantages for a viable domestic food production, and also if more food is being produced in Sweden, that contributes to strengthening our preparedness for crisis and war. So we do inform about these things, but we don't say choose Swedish. So now to the plan for implementation. The plan that I'm going to talk about applies on how different professional groups and also the food industry can use the dietary advice in their work to promote healthy eating habits. So we're also working with the continued dissemination to the public, and also we hope to follow the other countries who are coming further in the marketing and exposure that support healthy choices. But that is not in this plan, but it definitely support the implementation.
So the goals that we have put up is that healthcare personnel are aware of and use the food-based dietary guidelines while they advise on good eating habits. We also think that the civil society organizations should be aware of and use the guidelines in their advocacy. Companies can use the food-based dietary guidelines in their labeling and also in their product development. And that the producers and retailers have reduced the salt and sugar content in food and increased whole grain content of foods. Those are the goals that we have formed. And the target groups is mainly healthcare personnel. Those are the ones who meet patients. And now we have a system in Sweden that many regions, they invite everybody in a certain age. For example, when you turn 40 or when you turn 50, you invite people to have a health meeting. It's not that you need to be sick to come to the healthcare, but you're invited to talk about and also take some blood samples, etc. So we want them, the healthcare personnel, to use our guidelines in those meetings. Another target group is the food industry. And also civil society organization. We have put them as a secondary target group. We don't need to be active because they all just, when we publish our guidelines, we know that they use them already. So we don't need to be very active. So the activities that we have already taken is that we have information on our websites on all the different dietary advices. We've produced leaflets, I'll show you later. We have different images that concretize the advice about whole grains, fruits and vegetables, legumes, meats, and also processed meats. And we may add more food groups, maybe. And we have the food pyramid for the first time. We've been inspired from Finland and others. And we also have 4 short inspirational films that we will distribute via social media, but also, for example, in waiting rooms in the healthcare. We will translate the dietary advice into easy-to-read Swedish and English. I'll come back to translations later, because that's something that's often asked also, if we could translate to other languages. So, but on the website, we have a lot of information for each of the advices with simple tips on how to follow them, but also information about health effects, supplementary information about environment and production, and also in-depth information about the scientific basis. So if you want to know anything about any of the advices, there is more information on our website. And the design material, we have a folder, and we have a poster with the food pyramid, and then this visual help on the amounts. This is the folder, and I think this is where I have the shorter version of, I forgot to translate this one to English, sorry. But this is where you can read it in short, how are our guidelines. The food pyramid was immediately asked, do you have a poster? So we produced one, and that is probably now in many schools, etc. When it comes to translation, we have previously translated, for example, the advice to pregnant and breastfeeding women, and the advice for small children. But it's very complicated. I don't know if you have the same experience, but it's quite expensive to use those companies who do it. And then it's difficult to control if it's actually if it's correctly
translated, because the languages that we already know, we can see that, oh, this is not really what we wanted to say. So we have more and more stopped translating. And what is actually, I've found out recently how enormously practical it is to use these translation apps. I don't know if you have the experience of doing it, but you can just hold your camera over a text and then you get it translated. You can also, you can ask your patients, that's what we are going to recommend, that the patient take their phone and hold it over the text that you need to translate, and you'll get it. And you can also use photo translation on your computer. That's what I did for my whole presentation. Now you can put the whole presentation. I had to divide it in two because it was too big, but then you just have to check if there are any details that are not exact. But this is the translation that I did only for, it took a few seconds to make this in Finnish. And I asked one of my colleagues who is Finnish speaking, she said it looks correct. What do you say? Does it seem to make sense? Yeah, and then I could just, hold my camera over it to get it back to Swedish. It's, I think we need to use these new apps. And if there is something that is not 100% correct, if you have done it through an app, I think you would know that, perhaps it's not, it is machine translated rather than made by, a translate. Because if it would be published on our website, this is a translation, then we need to be 100% sure that it's correct. So coming back to activities for healthcare, is that we want to update support that we already had. We have something called Matvanekollen. It's a kind of interactive questionnaire that you can use on our website to get feedback, which is more adapted to your own, for the patients. It's mainly in the healthcare people can use it while they meet patients, but you can also use it, anyone can go in and use it. And we have a special guidance for healthcare staff. We want to develop supplementary materials, a PowerPoint that can be used for dietitians or others who will inform other healthcare personnel about the guidelines. We want to have a filmed lecture and also update information on our on the 1177. That's the healthcare information system that most people look when they are ill. And we have a joint online training with the National Board of Health and Welfare that we need to update now. And there is also a national care program for unhealthy lifestyle habits. So what we are also trying now, we want to make, or we have sent a mail to big specialist media in Sweden to tell them that to offer interviews. None of them has though asked us for this. We have had more in general media, but not in the professional media. We want to disseminate dietary advice material by sending to primary care managers in the country's regions and offer digital lectures to all regions to tell them about the guidelines and the background of them. And also, of course, continuously communicate the dietary advice via press and media and also newsletters. So that when there is an occasion, we can remind about the guidelines. So we want to participate in selected forums and conferences, for example, in the healthcare sectors. We need to choose wisely where it's really important to be there. And we want to join hands with those who are listened to in the healthcare sectors, as you did in Norway. You had the medical doctor who was talking in the interview, etc. I think that's important to
get ambassadors for the guidelines. So we also have some activities for the food industry, and they have actually contacted us to say that they want to help in spreading the guidelines. And there is, since our previous guidelines were launched, we have an information on how they can use the guidelines in their marketing and also in the labeling of foods. And this one we need to revise it and make it, because nobody has used it almost so far, and we wonder why. And then we realized that it was kind of negatively written, you know, in a way that you should not do this, you should not do this, but we need to make it more positive. But we also want to support and highlight the industry's work on reducing salt and sugar, because we had a project recently, a few years ago, where on voluntary agreements on salt and sugar, and now we need to follow up how it is working and have a yearly dialogue with the food industry on that, and also communicate the results. We also want to highlight the industry's work with whole grains. And if necessary, we will produce supplementary material that they can distribute. Oh, I see that you're standing up, but I'm almost ready. Yeah, the last is civil society. As I said, we know that they take what we do, so we don't need to work very hard to get them, you know, that they would help us to spread the guidelines. Yeah, that was my last slide. Thank you, Åsa. Thank you. Perhaps there are questions? Stay here and ask the other ones to come up. Yeah. But any particular questions for Åsa? Yes, please. Thank you, Soile Käkönen from the food industry in Finland. I was very glad to hear that you are taking the food industry into account when implementing the recommendations. But you said that you have target for industry, for example, decreasing salt and sugar and also increasing the whole grain. I understand that it's easier to follow up with the salt and sugar because you have those information in the nutrition labels. But what about the whole grains? Do you have any idea how to follow that, how the industry is following the recommendations? No, it's an interesting question. We just talked of it, because it's easier, as you say, for salt and perhaps sugar. Especially salt is easier because you can easily read it on the labeling. We have a very new whole grain partnership in Sweden. So the way we think for the moment is mainly to support that. But how to follow up, we haven't got that far yet. But I think the experience in Denmark, you have increased your whole grain consumption very much. So we have to look at how did you, perhaps even when you come up, you can tell me how you are following up. That would be good for all of us. Okay, great. I think we will now have a last 10 minutes, and I would like if all the speakers could come up here in front of the screen, and then maybe we can have some final remarks. Also, you also, please just stand there. Oh yeah, you can take down. I'll put this one like that. Okay. Please try. Okay, so now we have the speakers, and I don't know if we also have all on the line, but I was thinking that, please, you can also ask questions, and Satu will give you the mic. But the thing that always strikes me with having discussions like this is that we have great material out there, and we have been doing a great job. And my feeling is that people are fairly familiar with our food-based dietary guidelines.
But obviously, as we will see this fall, when the latest Normo study results will be launched, we will see that actually not much is really happening. I think we're probably going in the right direction, but on a population level, things change very quickly. But so my question is basically, is it enough to just reach out to the people, or is there something else we should do? And I don't know if it's your job or if it's somebody else's job that we should do to actually get them to sort of to make a dramatic change in how we eat, because we know that we are still far from optimal eating. Do you want to comment on this? I'll just hand you the mic and then you can pass. Do you want to start? You were the first one. Well, yeah, I think at least as I also showed in my presentation, we are both working on communication, but also very much focusing on the structural change. And I think that's actually the most important thing. It is to make it easier to follow the dietary guidelines. So, and I think there's a big work to be done there, a big potential to improve, at least in Denmark, with the schools, the canteens. And I think that if we manage to improve the food that is being served, where many people eat on an everyday basis, and they also get the experience that it actually tastes good, they hopefully would be inspired to go home also and try to make some dishes, for example, with more legumes and so on. So I think the professional kitchens and public meal service is very important. Yeah, I agree with Iben, but I think we need to do more work with industry. I think we have to work on the keyhole label. The industry in Iceland, at least, they are not very keen on the keyhole label. And I think we have to look at the environment that we have everywhere. And people are, this is a fast, everything is happening so fast, we don't have time to cook meals. So the structure of the society also matters. And we have to have health in all policies. We have to work with all the ministries. So this is a community. This is the whole community that we have to think about, the structure and everything. So what is our goal? Can we work together on this? Yeah, I think you have great points, both of you. And in Norway, we have this annual survey where we ask what people consider most important when they are going shopping, grocery shopping. And that's on first place is price. And just a few years ago, it was taste. And price is the most important thing. And then taste, and then benefit for own health. So I also think that making healthy food more cheap. And in Norway, the prices of fish has increased much more than the price of red meat and chocolates, for instance. Okay. It would be interesting if I said the opposite. But unfortunately, I wouldn't, of course. I mean, the food environment is extremely important. But it's difficult. I mean, I don't know what... It would take political will, and I don't know. We don't have those. I mean, we can give information to the ministry, but we cannot change. For example, we would like that there wouldn't be any taxes on fruits and vegetables, but it's not up to us. Mm. I can just add, because it's quite difficult to put an one-to-one effect of communication on consumption, but we can't let the different statements on what's a healthy food be standing out there and said, and we need to take ownership to the communicating healthy diets. I think that's really important, and Iceland have really great results from your campaign. Maybe it's hard to say why. Yeah. Yes, thank you. And
just to follow up on that, I think that obviously there is no silver bullet, or at least we haven't found it. So I think it's really a matter of sort of working on many fronts so that we slowly but surely go towards a healthier and more sustainable diet. And like I think that there's signs pointing in the direction, although we don't maybe in a general way we don't see meat consumption going down. But I think there's also a kind of inertia in the numbers, in that sort of people are now talking about eating more healthier, more sustainable, and I guess we will see the result of that movement, maybe after 3 years, maybe after 10 years. What's happening with young people now, I think they are eating more healthier, so I think that must translate into a healthier diet in the future as well. But I think what we can do now, and what you have shown in great ways now, that what we can do now is just make sure that everybody gets the information, and I'm fairly sure that people are aware of what a healthy diet looks like. Now the next step would be for them to actually start following or walking towards that goal. But maybe a few more comments on polarization in society. I guess in all the Nordic countries we also have the question of some people already eating. Young educated women eat fairly healthy foods, and then you have the older whiter males who do not eat who are not eating a very healthy diet. So the big question is, of course, how do we get that last 20% who are not eating healthily at all? How do we get them to become interested? Any ideas on this? No, that's the very huge challenge, I think, because that would mean the most for the public health if those who have the worst dietary habits could change them even a little. That's one of the reasons that we have this message that even small steps make a big difference, so that they wouldn't, just look at it, oh, that's too difficult. And then that's also the message in the small films that we will distribute, that even small changes are different. Yeah, I don't have the answer to your question. It's quite difficult. But I think one way to start is to talk to those people you want to change their diet. We can say anything we want and have opinions on what they should know and how they should do it, but we don't get anywhere without talking to them and asking what they need and what motivates them. So insight work is a really important part of implementing the guidelines. Well, I think also we have to remember that the people, 20% with the least healthy habits, maybe also are the people who have a lot of other challenges that they have to deal with. So you also have to think about whether food is the most important thing for this group of people to focus on, or whether it could be other things. So when we decided who we should target with our communication campaign, we actually chose to focus on people that are interested and willing to listen to the campaign, in order not to spoil the entire budget on a group of people that do not have the resources to listen and act. So our main target group in our campaign was to reach women, families with children and young people. And then we work with the structural initiatives to reach the part of the population that may not have so many resources, for example, in schools and kindergartens and so on. I think just a comment in here. I think that's a very brave attitude. I think that normally we would think that, we don't care about the educated and the women because they eat fairly well already. We focus on the angry old men. But I think what you said is actually, it makes quite a lot of sense. That why spend all the money on people who will probably not get the message anyway. Please. Yeah, well, our data in Iceland shows that women of childbearing age, they are following the guidelines the least. They don't
consume the fish, they don't drink the milk to get the iodine. So this is really a problem. So we are now more focusing on the primary health care. So when you are pregnant, breastfeeding, and the first year of the life of the young child, we really want to focus on that. And we know for the primary health care in Iceland, we only have 5 positions for nutritionist for the whole country. So we know this is a big problem, that people don't have access to the guidance that they need when they are coming to the primary health care. We know that almost 60% of adult women are trying to lose weight. And they get the advice from where? And trying to lose weight can actually make you gain weight. So there are many problems here that it's really hard to tackle. But I feel like when you're talking about polarization, that this can be a really loud group, but not many people behind it. So we have to continuously remember that to talk about it in a positive manner, and don't get really like taking off our feet because of some people who are loud. We have to continue saying what we're saying, like really be consistent, not be scared to tell what the evidence is showing. We have to really be loud about it and communicate it. Yes, I think that's true. Satu? Yeah, there are a few questions. Some are asking about the Finnish campaign implementation plan, but we can leave that to the afternoon break because Taru Koivisto can address that a little bit. And also there's a question, it would be interesting to hear from those countries that produce meals for kindergartens and schools. How have the local food services taken the guidelines and implemented them? We are also updating our guidelines for public meals. The ones for school meals are now out on public consultation. So and they are all based on the NNR. It's not necessarily on the food-based dietary guidelines. That has been a confusion, that people think that we start with update. We did do the dietary guidelines first, but it's not that we need to do that. We have worked in parallel with the guidelines for public meals. Does that make sense? Yeah, so I can't answer already because it's now out on public consultation. And you don't? No. Well, in Denmark, we don't have a national school meal program. And, why? Yeah, we actually just started a national experience or pilot study or whatever you could call it to see if we can document the benefits of having the school meal. So that's going to be very interesting. But we do have the recommendations for daycare and schools, where we have actually, we built upon the guidelines. So not just NNR, we built on the guidelines, but we translated into easy use in professional kitchens. And we have these webinars where it's possible for the food professionals to ask questions and get educated. And my experience is that it's really important that these guidelines are also very simple and easy to use in professional kitchens. Yeah. Yeah, we also have guidelines, and we have it in a regulation. For example, in primary school and kindergartens, they have to follow the guidelines from the Directorate of Health, but nobody is really supervising if they're not checking if they're following the guidelines. We know from secondary school, it's called college, gymnasium. We know that around 60% of those making the food think it's important to follow the guidelines. So that's sort of the only thing that we know.
if we ask those who produce them, who make the food, if they think it's important. But we really have to step up the game and be monitoring more closely. So, but last autumn, the meals are for free, the hot meals in primary school. That is a really big step, and we are happy about that. That's a great evolution. I've always thought that the school meals of Finland and Sweden were a really good expression of the Jantelag, and in that sort of you really give equal opportunity and the same food to everyone. I think it's very important, and it was always a mystery to me why Denmark and Norway, why you have had such a cultural affinity for the matpakke or whatever you call it. I realize that it's there deep, that everybody has had that kind of school meal, but I would just think that from a nutritional point of view, it makes sense that the public, the school system provides with a nutritious lunch. But apparently Denmark and also maybe Norway and Iceland is going in that direction. We have the same system now as Finland and Sweden. Great. Good. I think with that we'll have to... Satu, do we have any pressing questions there in the chat? No? So with that, I think that we can conclude a few minutes late, but I'm sure that there's still enough for coffee and unhealthy snacks. And please be back here in this room by 2:30. Sorry? Healthy snacks. Yeah, healthy snacks. Once more, a big applause for our speakers today. Thank you for coming.
Hyvää iltapäivää kaikille. Saatiin tuo ovikin kiinni ja osanottajat sisäpuolelle. Mä olen Taru Koivisto sosiaali- ja terveysministeriöstä, yhteiseltä toimintakykyosastolta ja siellä mun ryhmän vastuualueelle kuuluu hyvinvoinnin terveyden toimintakyvyn edistämiseen, mutta myös ravitsemukseen ja liikuntaan liittyviä asioita muun muassa. Ja olen tosiaan nyt, mulla on ilo tässä olla puheenjohtajana tämä iltapäivä ja täytyy sanoa, että katson tuota ohjelmaa, että ensinnäkin hyvä ohjelma tämä alkuosa, mutta tämä loppuosa näyttää aika haasteelliselta, että on paljon esityksiä, mielenkiintoisia esityksiä ja toivotaan, että saadaan pidettyä aikataulusta kiinni, jotta kaikilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoronsa ihan suunnitelmien mukaan. Eli tässä on vähän pieni vetoomus sinne kaikille, jotka tulee puhumaan, että yritetään pitää aikataulusta kiinni. Ymmärsin, että teille jo etukäteenkin sitä kovasti kyllä teroiteltu. Ihan muutama sana tähän johdannoksi. Tuossa äskeisen osuuden yhteydessä nousi esille jotain, mitä meillä Suomessa ollaan tekemässä. Ja ajattelin, että mä muutaman sanan kerron tuosta meidän terveydeksi-ohjelmasta, joka on mun yksikköni vastuulla tuolla ministeriössä. Ja terveydeksi-ohjelmahan on tälle hallituskaudelle hallitusohjelmaan kirjattu hyvin laaja-alainen poikkihallinnollinen ohjelma, jolla on myös erillisrahoitusta jonkun verran käytettävissä ja jossa nimenomaan pyritään viemään eteenpäin tällaisten pitkäaikaiskansansairauksien ehkäisyä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja hyvin vahvasti näkyvissä on myös tällainen, tai pyritään viemään eteenpäin tällaista eriarvoisuuden kaventamista. Eli yritetään myös katsoa sitä, että miten eri väestöryhmien näkökulmasta näitä asioita saadaan vietyä eteenpäin. Siinä on paljon tällaisia osakokonaisuuksia ja todella niin kuin hyvin laajasti viedään erityyppisiä teemoja eteenpäin. Meillä on ollut siinä tällainen tieteellinen ryhmä, joka aluksi teki selvitystyötä vähän siitä, että mistä meillä on olemassa hyviä toimintamalleja, hyvää näyttöä, mitä kannattaa lähteä viemään eteenpäin osana tätä ohjelmaa tällä hallituskaudella. Ja siltä pohjalta on sitten tämmöinen ohjausryhmä poiminut sen varsinaiseen toimeenpanosuunnitelmaan tiettyjä asiakokonaisuuksia. Ja se, mikä nyt on tietysti tämän ryhmän näkökulmasta ihan merkittävääkin, niin siellä on aika paljon ravitsemukseen liittyviä asioita. On todettu, että se on sellainen alue, jossa meillä tarvitaan toimia ja jossa meillä toisaalta myös on näyttöä siitä, että toimimalla voidaan asioihin vaikuttaa. Siellä on tosiaan hyvin paljon nyt, itse asiassa ihan uutena voisi mainita tällaisen konkreettisen asian, eli eilen on avattu ravitsemukseen liittyvä 2 hankehakua. Eli siihen on mahdollisuus lähteä hakemaan rahoitusta. Ja tosiaan ne löytyy STM:n nettisivuilta. Siellä on hakuaika tosiaan alkanut nyt ja se päättyy elokuun, tarkistanpa vielä, 8. päivä. Ja ne 2 kokonaisuutta, mitä siellä nyt on hakumahdollisuutena, on ensinnäkin tällainen kokonaisuus, joka koskee kouluruokailun kehittämistoimenpiteitä. Eli siinä halutaan nostaa esille
miten poikkihallinnollisesti toisaalta yhdessä järjestöjen kanssakin näitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin. Ja siellä on tällainen laaja-alainen kouluruokailun, eli me lasketaan siihen mukaan varhaiskasvatus, ammatilliset oppilaitokset, lukiot, että miten siellä voidaan kehittää tätä ruokailuun liittyviä asioita. Eli hyviä käytäntöjä käyttöönottoon ja toisaalta myös uuden tyyppisiä ratkaisuja ehkä, joita voitaisiin viedä eteenpäin. Ja sitten toinen kokonaisuus, johon nyt on myös tämä haku avautunut, on ruokapalvelujen laatuaskel nimellä, eli valtakunnallinen ruokapalvelujen kehittämistoimenpide. Ja tässä on tarkoitus myös, että voitaisiin ottaa myös siellä joukkoruokailussa erilaisia hyviä käytäntöjä ja myös sielläkin uuden tyyppisiä ratkaisuja, jotka sitten toisaalta molemmissa näissä niin näkökulmana myös kokonaistaloudellinen hyöty ja kustannusvaikuttavuus. Ja kaikissa näissä molemmissa kokonaisuuksissa on tavallaan tämä tällainen hyvinvointiterveyserojen kaventaminen omana näkökulmana, eli tavallaan sillä tavalla niin kuin näiden eteenpäin vieminen. Eli tällaiset haut ja näitä hakijoita nyt sitten, joita täällä voi olla, niin hyvin laajastikin eri toimijoita voi olla hakemassa, kuntia, kuntayhtymiä, hyvinvointialueita, järjestöjä, oppilaitoksia ja niin edelleen. Eli hakijoita voi olla hyvin monenlaisia. Siellä on kysymys, ole hyvä. Sydänliitosta. Tästä hankehaun aikataulusta olisin kysynyt, että siinä tosiaan deadline oli oikeastaan heti siinä elokuun alussa, niin mennään tässä viikon päästä on juhannus, kesälomakausi, ja jos halutaan niin kuin monen toimijan yhteisesti toteuttamia niin kuin toteutuksia, niin toi on aika haastava toi aikataulu. Joo, tiedän sen. Joo, ikävä kyllä. Että tässä on ehkä meillä ollut ongelmia aikataulujen kanssa, me ei saatu aikaisemmin sitä avattua sitä hakua. Mutta nyt toivotaan, että kuitenkin saataisiin hyviä hakemuksia. Et aikataulu todella on tiukka. Mutta siinä on toisaalta myös se, että jos me siirretään sitä pidemmälle, niin aina vaan jää lyhyemmäksi se aika, mitä hankkeita on mahdollista toteuttaa. Et sekin on sitten se ongelma, että rahat jää pian käyttämättä, eikä sekään oikein hyvä asia. Mutta hei, muutama muu asia vielä. Mä nostan tuosta vielä esille tuosta terveydeksi -ohjelmasta. Eli siellä on myös liikkeellä tällaisia työryhmiä, tekee työtä parhaillaan, joista toinen ryhmä koskee lihavuuden stigmaa, siihen liittyviä kysymyksiä. Ja toinen kokonaisuus, joka myös liittyy ravitsemukseen hyvin paljon, on suun terveyteen liittyvät toimintakäytännöt ja sen kehittäminen. Ja sitten sen lisäksi meillä on rinnalla tässä nyt meneillään myös lähdetään miettimään tätä laajemminkin viestintää, että miten sitä tässä kokonaisuudessa viedään eteenpäin. Ja tosiaan tässä nyt on jo valmistelutyötä tehty. Siellä myös lähdetään nyt etsimään sitä, että miten sitä viestintää kohdennetaan, mihin väestöryhmiin, mitkä on erityisesti niitä ryhmiä, joihin tätä viestintää pitäisi saada kohdennettua. Ja siitä varmaan kesän jälkeen tullaan sitten ulos tarkemmin, että mitä tämä konkreettisesti vielä tulee olemaan. Mutta suunnittelutyö on meneillään. Mutta nyt puheenjohtaja vei tässä jo enemmän kuin 5 minuuttia, eli aikataulu alkaa heti tässä sitten jo luisua. Mä ehdottaisin, että lähdetään ohjelmaan. Eli meillä on tosiaan ensimmäisenä tuossa kestävyysnäkökulmat sianlihan tuotannossa ja Suomen sikayrittäjistä Ari Berg. Olkaa hyvä. Päivää kaikille ja kiitoksia järjestäjille, että sain tulla tänne puhumaan suomalaista sianlihan tuotannosta, ja otsikko on järjestäjien määräämä, että pyrin toimimaan tämän otsikon mukaisesti, eli en näihin ravitsemussuosituksiin ja yksityiskohtiin puutu, koska en ole sen alan asiantuntija, ja sali on täällä täynnä ravitsemuksen asiantuntijoita. Ja tämä kestävyysnäkökulmat sianlihan tuotannossa, niin tietysti hyvin tähän teemaan sopii, mitä tänään käydään tässä läpi. Tämä kuultiin jo tässä Pohjoismaissa osiossa, ja nyt varmasti kuullaan sitten eri toimijoiden esityksissä. Ja kuitenkin suomalainen sianliha on oleellinen osa terveellistä ruokavaliota, kun toimitaan suositusten mukaisesti. Ja tämä suola-asiahan, siitä kuullaan tuolla myöhemmin, ja siihen on jo heti otettu koppia varmaan eri ruoanvalmistusmuodoissa ja eri raaka-aineiden kanssa, kun toimitaan. Ja tosiasiahan, että suomalainen sianliha ja yleensä sianliha kuuluu keittiön arkeen ja juhlaan, jotta siinä mielessä tämä oli hyvä, että annettiin mahdollisuus puhua myös meidän tuotannosta, että mitä se tuotanto käytännössä on. Todellakin minä olen
Ari Päri, toimin Suomen sikayrittäjien toiminnanjohtajana ja sikayrittäjät on tällainen toimialakohtainen organisaatio. Meidän jäsenyritykset tuottaa noin 80% suomalaista sianlihasta. Ja nostan tässä muutaman asian tuon otsikon mukaisesti esille ja mennään tähän sianlihan tuotanto osana kiertotaloutta ensin. Yleensä ensimmäinen toteamus, että suomalainen sianlihan tuotantohan perustuu hyvin pitkälle lähes kokonaan kotimaisiin rehuraaka-aineisiin. Tämä on niin kuin hyvä meidän tiedostaa, että tuontirehuja käytetään hyvin vähän sikojen ruokinnassa. Ja sitten hyvin pitkälle Suomessa hyödynnetään elintarvikkeiksi kelpaamattomia raaka-aineita. Esimerkiksi viljaa. Ja sitten on näitä elintarviketeollisuuden sivujakeita, sivutuotteita, joita hyödynnetään tehokkaasti sianlihan tuotannossa. On ohra, valkuaisliemi ja sitten on hera maitopohjaisena tuotteena. Sitten tästä lannan hyödyntämisestä, mikä liittyy tähän kiertotalouteen, niin kasvintuotannossa niin hyödynnetään hyvin monipuolisesti ja tehokkaasti lannoitteita, sikojen lantaa. Ja tämä on siinä mielessä hyvä kotimainen vaihtoehto peltojen lannoittamiseen, että ei tarvitse tuoda näitä ulkomaisia lannoitteita kaukaa kasvinviljelyyn. Sitten tästä kotimaisen sianlihan tuotannon hiilijalanjäljestä. Se on hyvin pieni. Kotimaisella sianlihalla tuoreimpien tutkimuksien mukaan niin on 3,6 kiloa tuo arvo, kun sian kansainvälinen keskiarvo on 6,1. Eli tämä hiilijalanjälki on meillä kansainvälisesti mitattuna hyvin pieni. Vertailuna tuossa on broileri, jotta tämä suomalaisen kotimaisen sianlihan tuotannon hiilijalanjälki niin on lähes sama tasoa kuin broilerilla. Tässä tällaisia ihan perusfaktatietoja, jotka toivon, että kuulijat, jotka eivät meidän tuotantoa niin hyvin tunne, niin jotain koppia saa tästä minun esityksestä. Puhutaan paljon näistä viljasta ja viljatuotteista, ja tuossa kuuntelin tätä kansainvälistä tai pohjoismaista osioa ja puhuttiin viljasta ja viljatuotteista myös heidän esityksissä ja myös tuossa loppukeskustelussa, niin tämäkin on hyvä tiedostaa, että vehnä on merkittävä osa sikojen ruokintaa ja tämä vehnää, mitä Suomessa tuotetaan, niin siinä on paljon sellaista, jotka ei ole ruokakäytössä, eli ihmisten ravintona, vaan siellä sitten on tätä muuta vähän heikompilaatuista viljaosaa vehnää, joka sitten hyödynnetään tehokkaasti rehukäytössä. Tässä on suhteellisen tuore viime vuodelta Luonnonvarakeskuksen Luken julkaisu, josta on poimittu nämä tiedot. Tämä kuvastaa sitä todellista tasoa, että minkä verran käytetään ruokakäyttöön ja minkä verran sitä voidaan hyödyntää rehukäytössä. Sitten tästä soijasta, ja soijahan on tuontirehu tai tuontivalkuaine, niin sen käyttö on vähäistä sikojen ruokinnassa ja rehustuksessa Suomessa. Ja tämän eteen on tehty pitkään töitä, jotta vähennetään tämä soijan käyttöä ja tuontivalkuaisriippuvuutta. Ja siinä mielestäni on onnistunut tosi hyvin. Eli on korvattu kotimaisilla valkuaislähteillä, muun muassa härkäpapu ja rehuherne. Tällä on niin peltoviljelyn kannaltakin niin sellainen maaperää parantava vaikutus. Viljely on monipuolista ja silloin viljellään ja käytetään viljelykiertoa ja on eri viljelylajeja siellä. Perinteisen viljan lisäksi niin näitä valkuaiskasveja ja myös sitten kierrossa myös käytetään muitakin kasveja siellä. Eli soijan käyttömäärät on pieniä verrattuna kansainväliseen vertailulukuun. Ja merkittävä osa jo nyt sioista kasvaa soijattomalla rehulla. Et siinä ollaan varmasti
hyvinkin onnistuttu tässä kotimaisuusasiassa. Sitten nostoja tästä suomalaisesta sianlihan tuotannosta, niin sikojen terveys- ja hyvinvointiasiat, niihin on satsattu merkittävästi ja monissa asioissa ollaan edelläkävijöitä kansainvälisesti. Esimerkiksi salmonellan vapaus, siihen on sitouduttu EU-liittymisen yhteydessä ja meillä on tällainen kansallinen salmonella-ohjelma ja sitä noudatetaan tuotannossa jämptisti, että siinä mielessä tämä ruokaturvallisuus on turvattu meille, kun on tällainen salmonella-ohjelma ja sitä noudatetaan tilatasolla ja koko ketjussa. Toinen asia, jonka haluan tässä nostaa, ne on sikojen häntiä ei typistetä. Suomessahan se on lainsäädännössä jo kielletty, jotta näitä häntiä ei leikkaile ja silvota pienemmäksi, mutta vaikka EU-direktiivissä on tämä typistämiskielto, mutta kansallisesti hyvin monessa Euroopan maassa edelleen typistetään sikojen häntiä. Eli pikkuporsaana leikataan se häntä lyhyemmäksi ja tällä pyritään niin kuin näyttämään siltä, että ei ole näitä häiriökäyttäytymisongelmia ja muita. Tuonne kippurasarvi, joka näkyy tuossa kuvassa, niin kertoo siitä, että sika voi hyvin ja on terve, että ei ole tällaisia hyvinvointiongelmia. Antibioottia käytetään vain yksittäisille eläimille sairaudenhoitoon. Tämäkin poikkeaa monesta muusta maasta tämä käytäntö, että tällaista massalääkitystä harrastetaan, eli sairauksia ja niitä ennaltaehkäistään tällaiselle rehun sekoitetaan. Massalääkitystä annetaan kaikille sioille, mutta meillä Suomessa niin ainoastaan yksilöllisesti lääkitään sikoja. Ja tämä antibioottien käyttö on hyvin vähäistä kaikilla mittareilla mitattuna. Vapaaporsitus, siitä on puhuttu julkisuudessa paljon ja myös kuluttajilta ja kansalaisilta tullut toiveita, että vapaaporsitukseen siirryttäisiin ja emakot ei olisi suljetusti siinä häkissä. Ja siinä on menty vapaaehtoisin toimin, eli lainsäädäntö ei pakota, mutta elinkeino on tehnyt jo pitkään töitä. Pyritään kannustamaan sinne vapaaporsitukseen siirtymistä ja tällä hetkellä Suomen porsastuotannosta niin noin 60% perustuu vapaaporsitukseen ja koko ajan sen määrä lisääntyy. Ja tämä on sellainen hyvä osoitus, että jos me on yhteistä tahtotilaa ja halutaan viedä asioita eteenpäin, niin siinä voidaan onnistua. Tässä näkyy ihan pari kuvaa, jos ne näkyy sinne taakse sekä etänä osallistuville, niin on tällaista vapaaporsitussikalaista kuvaa, jossa eläimet voi liikkua silloin, kun ne on kantavina, niin tuolla vapaana tuo vasemmanpuolimmainen alakuva ja sitten taas tuossa oikealla näkyy tämä porsituskaarsina, jossa emakko voi ja porsaat liikkua vapaasti ja sitten porsaille on oma suojapaikka tuossa, että ne voi mennä sinne suojaan, kun emakko käy makuulle köllöttelemään, ei kukaan jää alle. Ja sitten sioille tarjotaan virikkeitä päivittäin, eli tuossa näkyy myös tuon emakon edessä nämä virikkeet, niin se on siinä mielessä kansainvälisesti hyvin harvinaista, että Suomessa jaetaan virikkeitä ja on näitä virikeleluja siellä sioille, että ne viihtyisi mahdollisimman hyvin. No, tästä sianlihan tuotannosta, niin Suomi on omavarainen sianlihan suhteen. Meillä tuotetaan noin 160 miljoonaa kiloa sianlihaa ja kulutetaan saman verran. Ja tämä oma tuotanto niin tukee huoltovarmuutta kriisiaikoina. Eli nyt esimerkiksi tämä huoltovarmuus on noussut esille, että miten me pärjätään täällä Suomessa niin sianlihan osalta. Ollaan omavaraisia ja tuossa tuo grafiikka kertoo tuossa eri eläinperäisten tuontojen proteiinituotannon, eli tuontomäärät vain proteiinituotanto, ja siellä näkyy, että sianlihan osalta niin proteiinituotannossa ollaan tasapainoisessa tilanteessa, ja esimerkiksi jos nostan tuossa kalan, niin kalan osalta niin tuo luku on reilu 50%, että kalan osalta ei olla proteiinituotannossa sillä tavalla omavaraisia.
sekin varmaan kehittyy jatkuvasti. Puhun nyt kalasta. Kasvispuoleen ota kantaa, että siellä varmaan on suuria eroja. Tänään on kasvisasiantuntijoita täällä puhumassa minun jälkeen. Hyvä seminaariväki. Tässä minulle on annettu 10-minuuttinen aiheesta, mistä toivottiin, että puhuin. Toivottavasti saitte jotain koppia tästä ja toivotan teille hyvää seminaarin jatkoa. Minä tästä lähden junalle. Lopuksi kerron vielä sen, että miksi lähden. Niin Suomessa on tehty määrätietoista työtä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja Suomessa ei ole koskaan havaittu afrikkalaista sikaruttoa, joka jyllää ympäri Eurooppaa joka paikassa. Ja huomenna meillä on afrikkalaisen sikaruttoon liittyvä valmiusharjoitus Lappeenrannassa ja omalta osaltani olen siellä ja tänään menen valmistelemaan meidän valmiusharjoitusta. Kiitoksia teille kaikille. Hyvä, kiitos. Hyvä kuulla tällainenkin näkökulma. Turvallisuuteen kiinnitetään huomiota monella tavalla ja se on hyvä, että varaudutaan ja valmistaudutaan kaikkien poikkeustilanteisiinkin. Mutta ehdotan, että mennään eteenpäin ohjelmassa ja meillä on seuraavana täällä Niklas Kaskeala Pro Vegestä. Ravitsemussuositusten mukaista syömisestä on tehtävä huomaamattoman helppoa. Hyvä teema. Onko täällä mun esitys? Tää ei ole mun. Okei. Ei näyttänyt Pro Vegendialta toi edellä. Rupesin ihmettelemään. Joo, hyvää iltapäivää kaikille vaan. Mun nimi on Niklas Kaskeala ja tosiaan puhun tässä Pro Vegen hallituksen puheenjohtajan ominaisuudessa. Kiitos kutsusta puhumaan. Jos Pro Vege ei ole tuttu, niin ei ihme, koska ollaan aika tuore yhdistys, vasta noin 1,5 vuotta sitten perustettu kasvipohjaisen ruoan toimialayhdistys. Jotkuthan puhuu näistä tavallaan edunvalvontaorganisaatioiksi. Mä en näe niinkään meitä edunvalvontaorganisaatioina, koska tällä alalla, joka on aika tuore, on aika vähän etuja, jota valvoa, mutta ollaan pikemminkin vaikuttamisorganisaatio, joka pyrkii luomaan niitä edellytyksiä, jotta meillä olisi terveellisempi ja ympäristöystävällisempi, kestävämpi ruokajärjestelmä, kasvispainotteisempi järjestelmä. Meillä taitaa olla 35 jäsentä, jos tuossa äsken laskin noin kaikki logot mukaan, eli edustetaan aika hyvin ruokateollisuuden, kaupan, tutkimuksen, mutta myös kansalaisjärjestöjä tässä yhdistyksessä. Mutta mennään siihen päivän teemaan, eli oikeastaan kysymys, kun tässä on seurannut keskustelua, mikä on käyty Suomessa viimeisen noin 0,5 vuoden aikana, niin tuntuu vähän siltä, että niin kun me ei haluta ihan ottaa tosissaan näitä ravitsemussuosituksia ja on tämmöistä duubioita tai skeptismiä niitä kohtaan. Mutta ne on kuitenkin niillä on vankka tieteellinen perusta, ne ei ole mielipide, ne ei myöskään pakota ketään tekemään yhtään mitään, mutta meidän pitäisi tavallaan ottaa ne sellaiseksi meidän ruokajärjestelmän peruspilariksi. Ei kohdella niitä niin kuin yhtenä mielipiteenä muiden joukossa, koska sillä on myös seurauksia, positiivisia seurauksia, jos me niitä ruvetaan todellakin elämään niiden mukaisesti, tai sillä on myös seurauksia, jos me ei oteta niitä vakavasti. Ja yksi teeseistä, mitä mä haluaisin tänään tuoda esiin, on se, että meillä on edelleenkin tehdään tavallaan näiden suositusten mukainen syöminen kohtalaisen vaikeaksi. Eli nyt tässä itse asiassa ei aamupäivällä, vaan edellisessä sessiossa puhuttiin paljon viestinnän merkityksestä, ja sillä on valtavasti merkitystä, mutta niin kuin tuossa lopussa tuotiin hyvin esiin, niin eihän se viestintä ole itse asiassa johtanut hirveästi mihinkään, vaikka ravitsemussuositukset on viestitty. Eli siellä on niitä niin kuin piileviä rakenteita, vallitsevia normeja, jotka edelleen ikään kuin estää meitä syömästä ravitsemussuositusten mukaisesti. Ja nyt meidän pitäisi kääntää tämä niin, että se onkin normi eikä poikkeus, jos syödään niiden mukaisesti. No, mietitään nyt sitten, mikä valtava vaikutus sillä oli. Että kyllä me tavallaan nämä terveysvaikutukset ja muut tiedetään, mutta myös tämmöinen niin kuin koko kansakunnan vaikutus kansakunnan tasolla siihen, että minkälaista sairastavuutta meillä on, minkälaista ennenaikaisia kuolemia meillä on, miten paljon me oikeastaan säästettäisiin terveydenhuollon kuluissa, miten paljon me säästettäisiin työelämässä, miten paljon meillä voisi olla työelämässä elämän vietettyjä vuosia ja niin edelleen, jos me syötäisiin ravitsemussuositusten mukaisesti. Tanska on tässä hyvä esimerkki, että siellä on arvioitu, että jos siellä noudatettaisiin näitä suosituksia, niin ihan vaan pelkästään terveydenhuollon kuluja säästyisi noin 7 miljardia kruunua vuodessa.
Eli kun mietitään vaikka panostuksia siihen, että miten me jalkautetaan ravitsemussuosituksia nyt kun ne on meillä, ja jos se tuntuu niin kuin isolta asialta, että niihin pitäisi jotain satsata rahallisestikin, niin kyllä me saadaan sen moninkertaisesti takaisin, jos me ruvetaan jalkauttaa näitä ihan kunnolla. No, musta tuntuu, että meillä on tavallaan niin kuin aika paljon ajatellaan, että se kuluttaja tai yksittäinen ihminen tai ruokakunta on vastuussa siitä ravitsemussuositusten mukaisesta syömisestä. Mutta sitten kuitenkin se on vähän semmoista taistelua järjestelmää vastaan tällä hetkellä. Eli se on usein kalliimpaa se syöminen, se on piilossa, sitä pitää vähän hakea, sitä on seliteltävä jopa, jos puhutaan vaikka kasvisperäisestä ruoasta. Eli mitä jos me rakennettaisiin tämä meidän ruokajärjestelmä niin, että nämä suositukset olisi se normi ja sitten tavallaan ei hankaloitettaisi niiden noudattamista. Ja tässä mä painotan nyt erityisesti tarjonnan merkitystä. Ei ainoastaan sitä, että viestitään ihmisille ja lisätään tietoisuutta terveellisemmästä tai kestävämmästä ruokajärjestelmästä, vaan ohjataan tarjontaa sellaiseksi, että siitä alkaa tulla se normi. Ja tässä mä haluaisin nostaa julkiset palvelut, ruokapalvelut, kunnat erityisasemaan. Meillä oli äskettäin kunnallisvaalit ja meillä on juuri alkamassa kaikissa kaupungeissa ja kunnanvaltuustoissa uusi kausi. Siellä laaditaan parhaillaan näitä erilaisia valtuustostrategioita ja muita papereita, että miten kunnissa linjataan esimerkiksi ruokailun suhteen ja vaikka myös ympäristö- ja ilmastopäästöjen suhteen. Niin tässä olisi yksi juttu, mihin nyt kannattaisi uusien kunnanvaltuutettujen ja uusien valtuustojen tarttua. Yli 1 miljoonaa annosta päivittäin tarjollaan kunnissa. Sillä on valtava merkitys, ei ainoastaan se, että mitä siellä niin kuin siinä päivänä syödään, vaan miten me ohjataan koko ruokajärjestelmää kestävämmäksi siitä, minkälaisia julkisia hankintoja kunnat tekee, erityisesti koulut. Siellähän myös luodaan sitä uutta ruokakulttuuria, joka sitten jatkuu pidemmälle. Eli nyt me tiedetään, että monissa kunnissa on asetettu kunnianhimoisia tavoitteita esimerkiksi kasviperäisen ruoan osuuden kasvattamiseksi tai päinvastoin tai toisinpäin ajateltuna eläinperäisen ruoan osuuden vähentämiseksi. Ja nyt mä kannustaisin kuntia edelleen jatkamaan tällä linjalla ja ottamaan nämä ravitsemussuositukset ikään kuin sen kunnallisen ruokajärjestelmän pohjaksi. No, ja meidän ei pitäisi enää ajatella, että se kasvisvaihtoehto on jotenkin erikoisruokavalio, että sitä pitää erityisesti jotenkin perustella. Ja tähän liittyy myös se, että tämmöiset kasvisruokapäivät, mitkä ehkä joskus 10-15 vuotta sitten saattoi olla vielä ihan niin kuin hyvä tapa tuoda tietoisuutta esiin, niin ne ei oikein enää tätä päivää. Eihän tämmöisiä kasvisruoka on ruokaa siinä missä muukin. Eli ei nosteta enää mitenkään, meidän ehdotus on, että ei tehdä siitä mitään erityisnumeroa kunnissa ja muussa julkisessa ruokailussa, vaan kasvisruoka on erittäin hyvää maistuvaa ruokaa, eikä sitä tarvitse nostaa erityisasemaan. No, tämä terveellisempi ravitsemussuositusten mukainen kasvispainotteinen ruoka ei ainoastaan ravitsemuskysymys, vaan se on myös talous, maatalous ja ilmastopolitiikkaa. Lukio on arvioinut, että meidän ruokasektorin tämmöisestä kasvupotentiaalista yli puolet tulee kasviproteiineista ja solumaataloudesta. Eli tämä on semmoinen asia, jota kannattaa ehdottomasti miettiä, kun mietitään meidän ruokajärjestelmän tulevaisuutta. Mä itse ajattelen, että meidän ruokajärjestelmä tulee muuttumaan ennen tai myöhemmin kasvispainotteiseksi semmaksi. Nyt on vaan kysymys siitä, että miten me tämä siirtymä tehdään kestävällä tavalla. No Tanskassa, mistä me kuultiin jo tänään puheenvuorokin, niin siellä on herätty tähän ongelmaan tai haasteeseen tai mahdollisuuteen laatimalla maailman ensimmäinen kansallinen kasvisperäisen ruoan toimintasuunnitelma ja satsattu valtavasti myös julkista rahaa, jotta yritykset voi investoida tämmöisen kestävämmän ja terveellisemmän ruokajärjestelmään. Nyt yksi meidän ehdotuksista onkin, että me Suomeen pyrittäisiin seuraavassa hallituksen ohjelmassa kirjaamaan samanlaisia tavoitteita kuin Tanskassa on tehty. Ja mä sanoisin, että tämä on myös huoltovarmuuskysymys ennen kaikkea se, että me panostetaan sellaiseen ruokaan, joka on tehokasta tuottaa, joka ei tarvitse kierrättää eläimen kautta. No joo, tässä ehkä vähän jo ennakoin sitä, mihin haluan päättää, eli nyt eletään just kunnallisvaalien jälkeistä aikaa, mutta oikeastaan meidän kannattaisi miettiä, että meillä on 2 vuoden päästä eduskuntavaalit tai vajaan 2 vuoden päästä. Ja mitä meidän seuraava hallitus tulee? Meillähän on nyt vielä ruokastrategia työn alla tällä hallituskaudella, mutta seuraava hallituskausi voisi olla se, joka ottaa mallia Tanskasta ja lähtee laatimaan maailman
toista kasvisperäisen ruoan edistämisohjelmaa. Se onkin yksi meidän vahvoista suosituksista seuraavalle hallitukselle. Ja mitä se tarkoittaisi käytännössä? Se olisi sitä, että julkiset ruokapalvelut ankkuroisivat ne ruokatarjontansa ravitsemussuosituksiin. Tarvitaan enemmän investointeja koko ruokaketjuun, alkutuotannon jalostukseen, mutta myös ruokapalveluiden osaamiseen, että varmistetaan, että se ruoka on myös hyvää. Ja sitten ennen kaikkea normalisoidaan se kasvisperäinen ruoka, eli se ei ole mikään poikkeus. Tännekin kun mä ilmoittauduin, niin siellä kysyttiin erikoisruokavalioon, niin mä vastasin, että ihan tavallinen hyvä kasvisruoka käy. Joten ei tehdä siitä enää poikkeusta myöskään näissä tällaisissa tilaisuuksissa. Seurataan Tanskan mallia ja nostetaan tämä sellaiseksi kärkihankkeeksi. Me kaivataan nousuvetureita Suomeen. Mä uskon, että satsaaminen kasvisperäiseen ruokaan voi olla yksi niistä tulevaisuudessa. Kiitos kaikille. Eteenpäin otetaan loppuun sitten näitä kysymyksiä ja kommentteja. Nyt vaihtaa seuraavalle puheenvuoron esityksen. Eli Minna Rantala Kauppapuutarhaliitosta ja lisää kasviksia suomalaisten pöytiin. Nyt on varmaan oikea kuva. Jes, hei vaan kaikille. Tosiaan mä oon Minna Rantala Kauppapuutarhaliitosta ja me ollaan Kauppapuutarhaliitto on suomalaisten kasvihuoneviljelijöiden yrittäjäjärjestö ja meidän jäseniä ovat siis yrittäjät, jotka viljelee kasvihuoneessa vihanneksia, kurkkuja, tomaatteja, salaatteja, yrttejä, paprikoita ja sitten myös koristekasveja. Ja mutta kasvisten asialla täällä ollaan ja toi merkki, mikä tuossa näkyy, on toi sirkkalehtimerkki tuolla kasvista jätetä logon päällä, eli kaikille tuttu varmastikin suomalaisten puutarhatuotteiden alkuperämerkki ja laatumerkki, jonka alla me sitten tehdään erilaista markkinointia. Ja siitä syntyi sitten tämä kasvista ei jätetä -hanke, mikä tietenkin polkaisi näistä uusista ravitsemussuosituksista, mikä oli meille niin kuin tarjottimella tavallaan se asia, koska mehän vaan halutaan, että suomalaiset syösivät enemmän kasviksia. Niin siksi tämän vuoden markkinoinnissa otettiin sit isosti nämä suositukset mukaan ja lähdettiin tällaiseen hankkeeseen. Eli meidän tavoitteena on nyt näiden ravitsemussuositusten siivittämänä lisätä suomalaisten lautasille lisää vihreitä kasvis kerrallaan. Ja siitä sitten keksimme tämän Kasvista ei jätetä -nimisen hankkeen, joka pyrkii olemaan hyvin positiivinen, kannustava. Tuosta logostakin näkee tuosta ihanasta söpöstä hymynaamasta, että nyt ollaan niin positiivisen asialla. Nostetaan tässä kampanjassa esiin tätä uutta suositusta ja nimenomaan siihen, että kannustavalla ja positiivisella tavalla lisätään niitä kasviksia eikä keskitytä mihinkään lautaselta vaikka poistamiseen tai mihinkään saarnaavaan tyyliin, vaan halutaan vaan tuoda näitä kasvisten ilosanomaa. Tavoitteena on, että kasvikset ei olisi mikään semmoinen ärsyttävä asia, mikä pitäisi taas muistaa, mikä monelle se saattaa niin olla, vaan että se olisi arkeen juurtunut tapa, jota ei tarvitsisi niinku miettiä hirveästi sen enempää. Että se olisi semmoinen automaatio, että kasvista ei jätetä. Mitä ikinä sä syöt, niistä kasvista ei jätetä. Se on siellä mukana jokaisella aterialla. Ja se olisi jotenkin semmoinen kiinnostava mahdollisuus, eikä semmoinen ärsyttävä lisäjuttu siellä lautasella. Toivotaan, että saadaan aikaan kasvisten vallankumous ja oikeasti muutosta suomalaisten lautasilla. Ja ehkä tässä kampanjassa on varsinkin haluttu löytää niitä ihmisiä, jotka käyttää oikeasti aika vähän niitä kasviksia. Että on haluttu inspiroida semmoista ruokavaliota, mikä on aika kaukana siitä kasvisten osuudesta niissä suosituksissa. Seuraavassa on muutama esimerkki meidän mainoksista, mitä on sitten pyörinyt tuolla. Ei nämä nyt pyöri nämä mainokset, voi ei. Mites mä saan nämä pyörimään? Mitenkään mä saisin nämä, koska muuten tää on aika tylsä tämä esitys, jos tämä ei pyöri. Pitääkö niitä painaa jotenkin?
Ai jaa. Näkyykö se nyt sinne? Pahoittelen. Okei, ei voi mitään. Ei voi mitään mennä. Mä yritän sanallistaa, mitä täällä on. Mutta jo harmi, kun tätä testattiin vielä ja tämä toimi, mutta vuonna 2025 ei edelleenkään Microsoftin työkalut toimi. Mutta tässä on tuotu tämmöisiä, te näette näitä ehkä meidän somesta puhtaasti kotimaiselta tai puhtaasti kotimainen.fiistä, näitä mainoksia, ja nämä on pyörinyt sitten tuolla ulkomainoksissa ja somessa ja monessa eri paikassa. Mutta tässä kehiteltiin sitten tämmöinen vähän niin kuin hassuttelulautasmalli, jossa tähän nyt ilmestyy sitten erilaisia ruokia, kuten vaikka lihapullia ja muusia, tai vaikka pizza tai pasta. Ja sitten pikkuhiljaa tässä videossa, niin kun se näyttää aika tylsältä se lautanen ilman niitä kasviksia, pikkuhiljaa siihen lisääntyy ne veget ja sitten tulee sellainen raikkaa ja hyvän näköinen kokonaisuus. Ja sitten niillä lautasmalleilla on semmoisia hauskoja nimiä, kuten Close Enough lautasmalli tai ainakin yritin lautasmallia semmoisella hauskalla positiivisella kulmalla, että tavallaan vaikka sulla on se tylsä pasta siinä, niin sitten voit vaan heittää sinne vähän kurkkua mukaan, niin se on tavallaan close enough, että se on tosi helppoa. Tosi vaikea selittää ilman näitä videoita. Ja tässä on sitten niinku ihan videoita siitä, missä erilaiset suomalaiset syö erilaisia annoksia, hyvin tavallisia annoksia. Siellä on makaronilaatikkoa ja siellä on maksalaatikkoa ja ihan vaan leipiä ja mitä tahansa, mikä on oikeasti se varmaan monelle se arki, mitä syödään. Ja sitten se lautanen näyttää aika tylsältä ja toi henkilö tuossa vähän niin kuin harmittelee, että mitäs mä nyt tekisin, ja sitten siihen lisätään ne veget päälle ja se on niin kuin hyvin sellaista nopeata ja helppoa. Ja mun mielestä on aika inspiroivia niin kuin itsellekin nämä videot ja tavallaan se kasvistaa jätetä on aina siellä niin kuin taustalla ajatuksissa, että okei, mitäs tästä puuttuu. No kasvista mä en jätä ja sitten se lisätään sinne mukaan. Näitä sitten voitte alkaa seuraamaan puhtaasti kotimaista, niin voitte sitten nähdä näitä videoita siellä livenä. Ja sitten tuossa on vielä muutamia muita vaikuttajahenkilöitä, ketä me ollaan tähän kampanjaan sitten saatu mukaan, kuten vaikka Niko Saarinen ja Burgeri Ossi, jotka ehkä ei ole niitä suurimpia kasvisten käyttäjiä, niin sellaiseen ikäryhmään sitten yritetty päästä kiinni, tai siis sellaiseen kohderyhmään. Ja sitten käytiin myös eduskunnassa vähän puhumassa kasvihuoneviljelystä ja tuotiin myös tätä kampanjaa siellä esille. Ja siellä sitten järjestettiin tämä leikkimielinen äänestys, missä saatiin sitten hallitus ja oppositio olemaan kaikki samaa mieltä. Eli kaikki aikovat lisätä kasviksia heidän ruokavalionsa. Ja toki keskusteltiin siellä myös sit poliitikkojen kanssa, että mitä tällä asialle voisi oikeasti tehdä ja onko vaikka kasvisten alvin pienentäminen vaihtoehtoja ja muuta. Ja sitten tuossa on vielä jotain palasia kampanjasta. Eli se näkyy somessa isosti ja näillä mainosvideoilla. Sitten meillä on muutamia kumppaneita. Meillä esimerkiksi ruokakauppojen kanssa keskustellaan ja on saatukin jo esimerkiksi Keskolla näkyy julisteita tästä kampanjasta. Ja sitten meillä on Martoilta asiantuntijatekstiä mukana ja Kespron kanssa ollaan sitten saatu reseptiikka-yhteistyötä ja tällaisia muutamia mainitakseni. Tuossa on sitten tuommoiset hauskat vaatkin tuolla ja tarroja, mitä sitten jaettiin näille vaikuttajille ja monia eri asioita. Tämä on nyt ollut käynnissä vasta muutaman viikon tämä kampanja, että tämä elää ja kasvaa tässä vuoden mittaan. Tuossa on jotain mediaosumia, mitä sitten saatiin myöskin näistä meidän hauskoista lautasmalleista. Niin se oli kiva, että mediakin tarttui tähän kampikseen. Mutta tämä on vielä tässä kesken ja kasvamassa ja kestää loppuvuoden ja toivottavasti myös ensi vuodenkin. Ja kuka teissä tahansa siellä on kuuntelemassa, niin jos tämä mitenkään herätti teissä semmoista, että voisi olla jotenkin mukana tässä kampiksessa, ottaa logoa käyttöön tai tehdä meidän kanssa jotain yhdessä kasvisten syömisen lisäämiseksi, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Mutta kiitos. Hyvä, kiitokset. Hyvä
esimerkki jälleen siitä, miten näitä ravitsemussuositusten toimeenpanoa voidaan tukea erilaisen toimijoiden kautta. Mennään eteenpäin. Seuraavana meillä on täysjyväviilan lisääminen ja suolan vähentäminen leipomatuotteista, ja tästä puheenvuoron käyttää Marika Lyly, Lantmännen Unibake International. Ole hyvä. Ja nyt toivottavasti jälleen oikea kuva. Hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Eli olen Marika Lyly ja puhun tänään täysjyväviljan lisäämisestä ja suolan vähentämisestä leipomatuotteista. Ja edustan Lantmännen Unibakea, joka on kansainvälinen leipomoalan yritys. Meillä on leipomoita 13 eri maassa ja isoimmat tuotekategoriat on leivät, hampurilaissämpylät ja sitten makealta puolelta croissantit ja viinerit. Ja Suomessa Vaasan Oy on osa tätä yritystä ja meidän ruis- ja kauraleivät on varmaan monille tuttuja. Ja sitten myös meillä toimii Suomessa Lantmännen Unibake Finland, joka on pakasteleipomon liiketoimintaa. Ja niitä tuotteita taas sitten löytyy kauppojen paistopisteistä, ravintoloista, kahviloista, ruokapalveluista. Ja tuossa on listattuna muutamia tuotemerkkejä, jotka on ehkä tuttuja osalle. Mä ajattelin aloittaa tämmöisellä pienellä palalla historiaa. Eli tässä on Vaasan koulunäkkileipä ja sen suolapitoisuus eri vuosikymmeninä. Ja 80-luvulta lähtien niin se on puolittunut tähän päivään mennessä. Tänään on ehkä vaikea edes kuvitella, miltä tuommoinen 80-luvun näkkileipä on maistunut suolapitoisuudessa 2,1. Suolaa tarvitaan leivonnassa. Sitä käytetään sen takia, että se vaikuttaa tuotteen makuun, se vaikuttaa tuotteen leivottavuuteen, rakenteeseen ja säilyvyyteen. Ja suurin osa meidän leivistä on normaalisuolaisia, eli niissä on enintään toi 1,1% suolaa. Sitten jos katsotaan leipää täysjyväviljan ja suolan lähteenä suomalaisten ruokavaliossa perustuen viimeisimpään Finravinto-tutkimukseen, 2/3 kaikesta täysjyväviljasta tulee leivästä ja etenkin ruisleivät siellä korostuu, eli kun ne Suomessa leivotaan täysjyvärukista. Sitten taas suolan lähteenä niin suurin osa suolasta tulee liharuuista ja sitten vilja- ja leiväntätuotteet on kakkosena. Ja sitten jos sieltä katsotaan leipä ihan erikseen, niin noin 14% kaikesta suomalaisten saamasta suolasta tulee leivistä. Ja leipä on tosi usein nostettu keskusteluissa esiin, kun puhutaan suolasta ja suolan saannista ja vähentämisestä. Melkeinpä ainoana elintarvikekategoriana se on nostettu esiin. Mutta sitten luvun valossa 14% kokonaissaannista, niin on aika selvää, että vastuu suomalaisten suolansaannin vähentämisestä ei voi olla yksin leipomoilla. Meillä on Lantmännen Unibakella globaalit ravitsemustavoitteet, eli vuoteen 2030 mennessä me luvataan lisätä täysjyväviljatuotteisiin, lisätä kuitua, vähentää suolaa ja sitten noissa makeissa tuotteissa vähentää energian määrää per annos. Ja ajatellen nyt näitä ravitsemussuosituksia, niin täysjyvävilja ja suola on niin kuin aika hyvin linjassa niiden kanssa. Ja sitten Suomessa Vaasan ja Lantmännen Unibake Suomi on tietenkin sitoutunut näihin samoisiin tavoitteisiin. Sitten vähän mahdollisuuksia ja haasteita. Maku on kiistatta yksi tärkeimpiä ruoan valintaperusteita ja vaan syöty ruoka voi edistää hyvää ravitsemusta. Sitten me tehdään myös paljon tuotteita asiakkaille heidän omistamillaan resepteillä. Eli me nähdään tässä tosi iso mahdollisuus yhteistyöhön, mutta sitten näissä on hyvä muistaa, että päätökset sitä aina tekee reseptin omistaja, että minkälainen se resepti on ja muokataanko sitä kenties jotenkin. Sitten suolan vähentämisestä tyypillisesti me tehdään sitä vähitellen, pienin askelin pitkän ajan kuluessa. Ja sitten kun sen tekee tällä lailla, niin
Siitä ei oikein voi viestiä pakkauksissa, mutta se, että niitä viestejä ei ole tai jotain vähennetty suolaa, claimeja siellä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö näitä toimenpiteitä koko ajan tehtäisi. Sitten yksi iso mahdollisuus ehkä olisi täysjyvävehnän käytön lisääminen. Eli Suomessa syötävästä vehnästä suurin osa on puhdistettua vähäkuitusta vehnää. Eli jos tämän vehnän laatua saataisiin muutettua niin kuin enemmän täysjyväisempään suuntaan, niin siellä voisi olla aika kiva mahdollisuus kohentaa suomalaisten täysjyväviljan saantia. Sitten jotkut haasteet tulee niin kuin järjestelmistä, mitä me käytetään. Eli tässä on nyt esimerkkinä vaan, että jos esimerkiksi hakee sydänmerkkiä ja saa sen, niin sitten tuotteen tuotenumero voi vaihtua. Ja sitten siinä on aina semmoinen huoli, että löytävätkö asiakkaat nyt sitten sen tuotteen uudella numerolla vai ei. Eli mielellään niin kun sitä tuotenumeroa ei vaihdettaisi, ellei ole ihan pakko. Ja lopuksi haluan sanoa, että me tosi mielellään lisätään kuluttajien tietoisuutta täysjyväviljasta, sen terveysvaikutuksista ja siitä, että miksi sitä kannattaa syödä. Mutta ravitsemus- ja terveyslaittama lainsäädäntö tekee tämän työn usein tosi haastavaksi elintarvikealan toimijalle. Kiitos. Kiitokset jälleen hyvästä puheenvuorosta. Seuraavana meillä on ohjelmassa suolan vähennys lihatuotteista ja siinä HK Foods Finlandilta Soile Käkönen ja katsotaan saadaanko täältä oikea esitys alkamaan. Tutulta näyttää. Kiitokset myös mun puolesta, että sain tulla puhumaan ja mä oon tosissaan Soile Käkönen HK Foodsilta. HK Foods on pörssiyritys, jos ette tienneet sitä, ja voin sanoa, että tänä päivänä terveys kiinnostaa myös sijoittajia. Viimeisissä tuloskatsauksissa, mitä meillä on firmalla ollut, niin makusuolan vähentäminen on ollut yksi kiinnostavin puheenaihe, mitä sijoittajilla on ollut, tai kysymyksiä siitä, että kuinka me aiotaan edetä tämän aiheen kanssa. Eli terveellisyys kiinnostaa. No, mä laitoin tähän pilvitaivaan lähinnä sen takia, että suolan vähentäminen on, I have a dream. Suolan vähentäminen on ollut yksi mun unelma lihatuotteissa tai meidän firman tuotteissa jo pidemmän aikaa. Terveellisyys on megatrendi, mutta jos kysyy kuluttajilta, että mitä he haluavat terveellisyydeltä, niin se on monta kertaa luonnollisuutta tai jotain muuta tällaista niin kuin höttöistä ominaisuutta, mikä ei niinkään ole niin kuin kansanterveyttä edistävää. Mutta jos ajatellaan Pohjoismaita, kun me kuultiin aamupäivällä tuossa pohjoismaisia niin kuin ajatuksia ravitsemussuositusten jalkauttamisesta, niin suomalaiset poikkeaa muista Pohjoismaista siitä, että meitä kiinnostaa suolan vähentäminen muita Pohjoismaita enemmän. No, tämä voi tulla yllätyksenä nyt kuulijoille, mutta että se, mitä ravitsemustieteilijät ja ravitsemusihmiset halajaa tuotteilta, ne ei välttämättä resonoi sitten sitä kuluttajakuntaa niin kovinkaan läheisesti. Eli me tutkittiin suolan kiinnostusta kuluttajilla hyvinkin tarkasti ennen kuin me lähdettiin tekemään minkäänlaista tuotekehitystyötä. Suomalaisista suurin osa, lähes kaikki, syö liikaa suolaa. Mutta suola koetaan hyvin helposti, että se on jonkun muun ongelma, että mun suolan käytössä ei niinkään sitä ongelmaa ole. Suola kiinnostaa, mutta se on tosissaan jonkun muun ongelma enemmänkin kuin se oma niin kuin sellainen, niin kuin mihin täytyisi pureutua. Lähes puolet kuitenkin kuluttajista ilmoitti, että heitä kiinnostaa valita vähempisuolaisia tuotteita. Eli tämä oli meille sellainen iso tavallaan sysäys siihen, että me uskalletaan lähteä kehittämään niin kuin tällaisia vähempisuolaisia tuotteita. Minkä takia se suolan vähentäminen sitten pelottaa? Se pelottaa sen takia, että se vaikuttaa niin vahvasti makuun. Heti kun tuotteeseen tulee vähemmän suolaa, läimäke, merkintä, joku muu, niin kuluttajan päässä rupeaa soimaan hälytyskellot, että nyt tämän tuotteen maku on muuttunut. Tämä ei maistu enää hyvältä. Eli mekin pohdittiin hyvin pitkän aikaa, että miten me tullaan viestimään tästä suolan vähentämisestä.
Suolan vähentämisen ongelmia tai sanotaan haasteita lisää myöskin se, että se vaikuttaa sen maun ohella sen tuotteen rakenteeseen, säilyvyyteen ja jopa hintaan, koska suola on yksi halvimmista raaka-aineista, mitä käytetään. Eli jos se vaihdetaan johonkin muuhun, niin silloin heti hintavaikutus. Meidän tuotteissa on tuollainen sininen timanttikuvio, missä kerrotaan tuttu maku, 25% vähemmän suolaa. Tuttu maku on aistinvarainen väite ja me haluttiin myöskin sekin testata, että sillä on tieteellistä pohjaa taustalla, että me voidaan toiseksi sanoa näin. Me ei väitetä, että on parempi maku, me ei väitetä, että olisi erilainen maku, vaan että se maku pysyy samana. Ja me tehtiin valtava määrä aistinvaraisia testejä. Me tehtiin aistilassa aistinvarasten arvioijien ammattilaisten parissa. Ne maistoi meidän tuotteita, joissa suolaa oli vähennetty, että pystyykö he erottamaan, kumpi on niin sanottu normituote ja kumpi on vähemmän suolaa oleva tuote. Me maistatettiin näitä sokkona kuluttajilla, me maistatettiin näitä meidän asiakkailla, me maistatettiin näitä meidän tuotekehityksessä, jotka on näiden tuotteiden suurimpia asiantuntijoita. Ja me ei lopetettu ennen kuin me saatiin kaikista näistä se tulokseksi, että sitä makueroa ei huomattu. Sen takia me sanotaan, että tämä on innovaatio, kun me puhutaan tästä meidän makusuolasta, koska se, että sä onnistut vähentämään sitä suolaa näinkin paljon ilman, että se maku muuttuu, niin se ei ole helppoa. No sitten, volyymilla on myöskin vaikutusta. Me lähdettiin tekemään näitä muutoksia niihin suuriin suolan lähteisiin. Kuten me kuultiin tuossa noin, niin liha- ja lihavalmisteet on isoja suolanlähteitä suomalaisten ruokavaliossa. Eli kun paneudutaan tänne, niin voidaan saada oikeasti jotain isoakin aikaa. Suomalaiset, tai osa ainakin suomalaisista kuluttajista on hyvinkin brändiuskollisia. Eli jos he on tottunut käyttää tietyn brändin tuotetta, niin sille ollaan aika yllättävänkin uskollisia. Ja nämä brändiuskolliset ihmiset on todella tarkkoja maun suhteen. He huomaa heti, jos siinä reseptissä on tapahtunut muutosta. Ja kuulkaa, kyllä me kuullaan siitä. Me seurataan näiden tuotteiden osalta kerran viikossa kuluttajapalautteita, tuleeko maun suhteen minkäännäköisiä valituksia, huomioita. Ja kun nämä tuotteet lanseerattiin tämän vuoden tammikuussa, niin meillä ei ole tullut yhtä ainutta palautetta, että joku olisi muuttunut. Eli sekin todentaa sitä, että se maku ei ole muuttunut. Näissä tuotteissa on se tuttu maku. No, koska volyymilla on vaikutusta, niin myöskin tällä suolan vähennyksellä on vaikutusta. Me ollaan tehty tämä suolan vähennys tällä hetkellä noin reiluun 50 tuotteeseen. Ne on meidän volyymillisesti isoja tuotteita. Esimerkiksi yhden leikkeleen volyymit on yli 100 000 kiloa vuodessa, eli niitä syödään ihan runsaanlaisesti, koska suomalaiset ovat leipäkansaa, ja jos suomalainen syö leipää, niin se laittaa yleensä jotain siihen leivän päälle, ja se on aika usein leikkele. Eli 65 000 kiloa vähemmän suolaa vuositasolla tulee pelkästään tällä meidän suolan vähennyksellä. Mä sanonkin nyt, että me ei tuupata kuluttajia, vaan me pakotetaan, koska meillä ei ole olemassa rinnakkaistuotteita näille. Me ollaan tehty tämä muutos sille meidän perustuotteille, niille isoille tuotteille. Me ei ole tuotu rinnakkaistuotteita niin, että kuluttaja joutuisi tekemään valinnan, valitseeko se vähempisuolaisen tuotteen vai sen normisuolaisen tuotteen. Ei ole valittavana muuta kuin tämä. Eli se on pakotettu valinta siinä mielessä. Eli me tehdään elämästä maistuvampaa vähemmällä suolalla. Kiitos. Se on hyvä esimerkki siitä, miten yhteisiä intressejä voi löytyä monestakin eri asiasta eri toimijoiden kanssa. Mennään sitten eteenpäin. Meillä on seuraavana täysjäväkauratuotteiden kehittäminen asiakkaille ja Terhi Kinnari Kinnarin tilalta. Ole hyvä ja nyt on varmaan taas oikea kuva. On. Kiitoksia. Tosiaan kiitos mahdollisuudesta tulla puhumaan. Olen Terhi Kinnari Kinnarin tilalta Hollolasta. 357-vuotiaan sukutilan emäntä, 15 sukupolven äiti. Ja tosiaan meillä on lähdetty tämmöiselle raflaavalle asettelulle, että kaura vastaan riisi. Eli me ollaan viljellään kauraa ja me ollaan 21 tehty meille kauramylly.
Ja yritys on tällä hetkellä noin 1,4 miljoonaa, eli ollaan ihan mikrokokoinen edelleen plus sitten maatalous. Se, minkä takia me on haluttu lähteä puhumaan aika suoraan kuluttajille ja sitten ennen kaikkea myös kaikille, ketkä vaikuttaa siihen kuluttajan ruokaan. Mä oon päässyt onnellisesti suomalainen menestysreseptikilpailun myötä paljon puhumaan ja on ajatellut, että lyhyet virret on kauniita. Eli haluan tuoda muutaman asian esille myös siitä, miksi sen kotimaisen kauran suosiminen ruokalautasella pitää ottaa todella vakavasti. Kauraa kun ei tuoda toiselta puolelta maapalloa, se on omavaraisuusasia. Se on ennen kaikkea meillä maatilalla ja meidän ympäristössä ja koko Päijät-Hämeessä, Suomen vilja-aitassa, koko Suomessa äärettömän tärkeä kasvi. Se on maataloudelle hyvä, koska se käyttää ravinteet erittäin tehokkaasti, eli sen hyötysuhde on hyvä. Se kasvaa savisilla ja hiekkasilla mailla vähän kylmemmässä ja vähän kuumemmassa ja kestää aika hyvin meidän sääoloja. Kanadasta tuolta tämän Pohjolan halki Venäjälle asti menee erittäin hieno kaura-alue, vähän kuin Champagnen alue, ja me voitaisiin täällä paremmin brändätä se meidän kaura-alue. 70% kevyempi hiilijalanjälki, kun verrataan riisiin. Esimerkkinä kerron, ollaan ruokavirastossa, ja äsken katoin tuon ruokalistan tässä, ammattilaisten ruokalista, niin siellä oli riisi, mutta ei kotimaista ohraa, ei kotimaista kauraa koko viikkoon. Ja nämä asiat mä haluan tuoda suoraan ääneen tekojen kautta. Kaurasta kaikki eurot jää Suomeen. Tarkoittaa silloin, kun me tehdään ne konkreettiset valinnat, se tarkoittaa enemmän veromarkkoja, se tarkoittaa enemmän euroja meidän tähän rahankientoon elintarvikeyrityksille. Meidän maatalous voi paremmin. Me voidaan paremmin ostaa ne palvelut, ihan siis verorahoilla tuotettavat palvelut, kaikki tietää mikä kurimus meillä on, niin tämä on niin kuin arvoasia. Käytetäänkö me kotimaisia tuotteita ja jos mietitään valtion julkisen talouden päätösvaltaa tässä asiassa, niin kyllä se pitää pystyä pisteyttämään kotimainen vilja sen riisin edelle kaikessa. Ei ole niin kuin toista vaihtoehtoa, jos mietitään ravintosuosituksiakin. Kaura on osa huoltovarmuutta. Te kaikki olette lukenut uutisia, että Venäjä, Kiina ja Amerikka taistelee kohta arktisella alueella Grönlannista esimerkiksi. Meillä ei ole pohjoisen kautta kuljetusreittejä, eikä siellä ole vielä raideleveyksiäkään valmiina. Katsotaan alakertaa, Itämerta, tuodaanko meille sieltä riisiä. Me ollaan opetettu meidän juniorit ja teinet syömään aika paljon sitä riisiä kaikessa muodossa. Ja edelleen me itse syödään. Jos jokainen menee tänään kotiin ja avaa sen kuiva-ainekaapin, niin onko siellä basmatiriisi, jasminriisi, kuivariisi, pitkäriisi, puuroriisi, tummariisi, valmis riisipussi. Ja nämä on semmoisia asioita, mitä mä yritän sanoa meillä vieraileville ryhmille, tai jos mä pääsen ääneen kenen tahansa edessä. Ja täytyy sanoa, että vaikka 70-vuotias nainen on laittanut koko ikänsä perheelle ruokaa, lapsille ruokaa, hän luulee olevansa tietoinen syövänsä terveellisesti, niin hän yllättyy siitä, miten monipuolisesti kauraa voisi käyttää, koska hän on syönyt vain puuroa. Kuitenkin se terveysvaikutukset, että yksi hienoimpia raaka-aineita sen takia, mitä se tuo meille itsellemme, eli 14,5% proteiinia. Jokainen kasvava ja sitten jokainen seniori tarvitsee paljon proteiinia. Kuitenkin siinä aikuisiässä me saadaan sitä ehkä monipuolisesti monesta muusta, mutta varsinkin seniori-ikäiset, ketkä vähentää jo selkeästi lihankulutusta ja pienentää annoksia, niin sen proteiinimäärän kasvu on tärkeä. Se, että siitä saa paljon kuitua, edistää tietysti sitä meidän suolistoterveyttä ja antaa sitä kylläisyyden tunnetta. Päästään pienempiin ruoka-annoksiin. Kaura on erittäin hyvin sulavaa. Se, että sillä on terveysväittämät, juuri tämä beta-glukaani desipäivässä kauraa laskee 3% kolesterolia noin 1/3 väestöstä. Et voidaan jättää pilleri pois, niin on ihan megaluokan asia. Et toiset tuhlaa elämästään ison osan rahaa siihen, että saisi ikuisen elämän, niin nyt meillä on kuitenkin raaka-aineita, mitä käyttämällä me saadaan sitä pidempää, terveellisempää elämää. Lisäksi se, että tasainen verensokeri ja tukee suolistohyvinvointia. Me ollaan siis lähdetty puhumaan Kinnarin
maatilalla rohkeasti siitä, että nämä on arvoasioita, nämä on vastuullisuusasioita, tämä on omavaraisuutta ja se on huoltovarmuutta. 21 vuonna tehtiin meidän kauramylly. Sitä ennen 10 vuotta myllättiin maalaismyllyllä Okeroisten myllyllä. Me tuotteistettiin höyryttämätön kaurahiutale ja alusta asti meillä on ollut Sydänmerkki ja Hyvää Suomesta merkki. Me lähdetään siitä, että ne ravintosuositukset voi jalkautua, jos meillä on myös niin kuin mahdollisimman vahva omavarainen ruokatuotanto Suomessa. Se, että meidän yksi kriteeri lähteä tekemään, osallistua suomalainen menestysreseptikilpailuun, niin oli se, että me halutaan tuoda tavallaan yhden palveluasteen, korkeamman jalostusasteen tuote suoraan sinne asiakkaille, koska kaurasuurimo on sitä superjyvää riisinmallista kauran ensimmäistä astetta, eli kun otetaan se tikkunen kuori pois, millä on sama keittoaika, mitä voi maustaa suolasena tai makeena, käyttää puurona tai käyttää mihin tahansa, mihin riisiä käytetään. Niin me todettiin, että 15 vuotta tilamyymälässä niin mummot ja mammat haki sitä uunipuuro tarpeeksi, mutta kukaan muu ei oivaltanut, että sitä voisi käyttää. Ja julkinen puoli keittiössä aina sanottiin, että no se vähän pakkuuntuu tai jos on riisiä ja kauraa, niin sitten valitaan se riisi. Eli kyllä se olisi pitänyt lähteä jo silloin 20 vuotta sitten jalkauttaa ehkä gastronomia eellä, tehdä hyvät reseptit, lisätä tilkkaöljyä, huuhdella tärkkelyksiä pois ja opetella tekemään se suomalainen viljatuote maistuvaksi ja hyväksi ruuaksi. Just sitä, mitä me tehdään tällä hetkellä kasvisten kanssa. Silloin kun maku on hyvä ja esillepano on korkea, niin silloin niitä tuotteita käytetään. Ja me osallistuttiin kilpailuun ja voitettiin se. Ja mä oon hirveän ylpeä siitä, että myös proteiinin lähteenä on suomalaiset metsäsienet. Ja ne on tosiaan kantarellitorvisieni ja sitten suppilovahvero. Ja sieltä kaupan hyllyltä ei löydy yhtään suomalaisista sienistä tehtyä tuotetta, missä ei olisi kasvatettua sientä tai ulkolaista sientä mukana. Ja lisäksi se on maailman ensimmäinen täysjyvä valmis ateria kaurapohjainen. Me ollaan kuitenkin pieni mikroyritys ja haluttu tuoda kunnianhimoisesti näitä asioita eteenpäin. Eli sitä kauran käytön todellista käyttämistä siellä ruokalautasella, se on meidän Kinnarintilan missiona, että jokainen suomalainen osaisi käyttää sitä kaurasuurimoa. Koska me osataan käyttää puuroa, me on juotu kauramaitoa, me valitaan aika usein se kauraleipä, mutta sitten me ei olla oivallettu, että me käytetään sitä kaurasuurimaa sinne kaalilaatikkoon, kanan alle sinne uunipataan tai tehdään lohipiirakka tai tehdään ihan mikä tahansa ruokaisa salaatti, niin siellä ei tarvitse olla se tuontiruoka, vaan se ensimmäisenä otetaan se kotimainen proteiinipitoinen kaura. Ja niin kuin sanoin, sen voi maustaa miten tahansa, että nyt on niin kuin haastan enemmän sitä gastronomipuolta. Tämä on niin kuin semmoinen unohdettu tavallinen asia ja meiltä puuttuu se käyttöliittymä ja mä oon yrittänyt sitä käyttöliittymää nyt miettiä ja rakentaa ja puhua. Ja tosiaan Sydänmerkki löytyy meillä mausteinen kana- ja kasvikset tuotteesta. Ja nyt sitten voin jo huokasta helpotuksesta, että tuossa syyskuussa sitten lanseerataan uusi maku, niin siinä on suomalainen kylmäsavustettu kirjolohi ja juusto. Eli Porlammin meijerin mustaleima juustoa, mutta me saatiin siihen myös Sydänmerkki. Eli lähdetään siitä, että se on meille kanssa yksi tärkeä kriteeri ja me yritetään haastaa ilman sen kummempaa elintarvikekoulutusta tai gastronomian koulutusta, niin kuitenkin itseämme siinä, että me pystytään maustamaan hyvänmakuisia ruokia ja tuomaan ne koko kansan tarjolle. Ja näitä myydään nyt kuitenkin tällä hetkellä yli 1000 kaupassa näitä meidän valmisruoka-aterioita sekä sitten puurovalmisteita. Ja toivotaan ja haastetaan kilpailijoita, kaikkia isoja ruokataloja, että kumpa kehittäisitte ruokatuotteita kaurasta, jotta tämä iso markkina muuttuisi. Ja kyllä julkisella puolella niin toivoisin vaikka, että näkisimme esimerkkiä siitä, miten kaura ja ohra käytetään siellä ruokatuotteina. Kiitoksia.
hyvä esimerkki innovaatiosta, joka omalta osaltaan voi myös viedä eteenpäin näitä meidän terveellisiä ravitsemustottumuksia. Mennään eteenpäin ohjelmassa. Seuraavana meillä on Sara Leinonen Lidlistä ja kaupan rooli ravitsemussuositusten jalkauttamisessa. Ole hyvä. Kiitos. Tosiaan hei kaikille, mun nimi on Sara Leinonen ja mä toimin meillä Lidlillä valikoiman vastuullisuuspäällikkönä. Ja kiva päästä puhumaan aiheesta kaupan rooli ja ravitsemussuositusten jalkauttamisessa. Ja meillä on tosiaan tällainen kansainvälinen teema Lidlillä ja tosi tärkeä osa meidän vastuullisuustekemistä kuin kestävä ruokavalio. Ja kun mä puhun kestävämmästä ruokavaliosta, niin mä tarkoitan toki tätä ekologista kestävyyttä, mutta meillä on siinä vahvasti mukana myös se ravitsemuksellinen näkökulma. Me ollaan aloitettu tämä tekeminen ehkä tuolloin, voisi sanoa 2015, kun me ollaan alettu tekemään tällaista järjestelmällistä suolan ja sokerin vähentämistä meidän oman merkin tuotteissa. Ja samoin sitten meillä on ollut myös tavoitteena lisätä sydänmerkkien osuutta meidän oman merkin tuotteissa. Eli tavallaan me tehdään aina kun on tulossa uusia tuotteita meillä tuotekehitykseen, niin nämä sydänmerkin kriteeristöt otetaan siellä huomioon. Ja jos tuote on lähellä saada sitä sydänmerkkiä, niin sitten pyritään vielä viilaamaan sitä ravitsemuspuolta siinä, että se voisi sydänmerkin saada. Ja meillä on tosiaan Lidlillä valikoimassa jopa 75% näitä meidän oman merkin tuotteita, eli siihen nähden tällainen niin kuin tuotekehitystyö on siellä ihan vaikuttavassa asemassa, kun puhutaan koko valikoimasta. Sitten me ollaan sitten tehty tällainen kestävän ruokavalion linjaus, ja siinä meillä toimii kompassina tämä planetaarinen ruokavalio. Eli se on tavallaan ollut meillä se vähän niin kuin suunta ja kiintopiste, että mihin suuntaan me haluttaisiin meidän valikoimaa kehittää. Ja tosi tärkeä lähtökohta meille tässä tekemisessä on ollut se, että meillä on jonkinlaiset raportoitavat tavoitteet. Ja me tavallaan pystytään träkkäämään vuosittain, että missä me mennään tässä tavoitteiden saavuttamisessa. Eli planetaarisesta ruokavaliomallista me ollaan todettu, että me haluttaisiin myydä enemmän meidän asiakkaille täysjyvää, kasvipohjaista proteiinia ja sitten myös kasvipohjaisia maitotuotteita. Ja samoin meillä on sitten vielä tämmöinen myynnin lisäystavoite, eli sekä täysjyvälle, vegeproteiinille että näille hedelmille ja vihanneksille, niin pyritään saamaan 20% myynnin lisäys tuosta vertailuvuodesta 2023. Tuosta täysjyvästä voisin mainita, että Suomessa puhutaan paljon, että ihmisten pitäisi yhä enemmän syödä sitä täysjyvää kansainvälisessä mittakaavassa, niin meillä on Suomessa siinä ehdottomasti paras lähtötaso ja sitä kautta myös tuo kunnianhimoisin 35% tavoite. Eli Suomessa meillä on siihen nähden moneen muuhun maahan verrattuna vähän erilainen lähtökohta. Että meillä on jo tavallaan tosi paljon näitä hyviä tuotteita, puuroja, näkkäreitä ja ruisleipiä. Ja meidän tavoitteena tietysti, että yhä useampi asiakas niitä valitsisi sinne ostoskoriin. Eli kun puhutaan sitten vaikka tuosta kasvipohjaista proteiinilähteestä, niin siinä meidän käytännössä pitää tuplata meidän myynti. Eli nyt kun me ollaan tuolla about 11%, niin tavoite on se 20%. Ja jotta tähän päästään, niin meillä on siis tarve vaikuttaa meidän asiakkaiden ostopäätöksiin siellä kaupassa. Ja tavoitteena, että kuluttajat tekisivät tällaisia pysyviä muutoksia omassa ruokavaliossaan. Tähän on koottu nyt joitain meidän vaikutusmahdollisuuksia siihen ostoskorin sisältöön. Eli ruokavalio on samalla jotain hyvin henkilökohtaista jokaiselle, eli sä tavallaan omaa arvomaailmaa viestit sillä ruokavaliollasi. Mutta samaan aikaan se on jotain hyvin sellaista pitkälti niin kuin automatisoitua toimintaa. Jokainen tekee useita pieniä valintoja päivän aikana. Ja samalla tapaa ne kauppareissut voi olla sellaisia hyvin automaatiolla valitaan tavallaan niitä tuotteita, mitä on aina totuttu valitsemaan. Valikoiman kehitys, yksi tärkeä näkökulma tässä, eli meillä on hyvin rajattu valikoima, enkä valitettavasti saa sinne kaikkia niitä hyviä kasviproteiinia täysjyvätuotteita, mitä haluaisin, mutta rohkeasti ollaan haluttu kokeilla erilaisia kasviproteiinivaihtoehtoja, varsinkin tuonne eräpuolelle, ja sitten seurattu, että mistä asiakkaat on tykännyt. Tällä hetkellä suurin osa meidän kasviproteiinista tulee tuolta pähkinöistä ja pavuista.
Sitten ollaan myös haluttu tuoda valikoimaan esimerkiksi terveellisempiä jätskivaihtoehtoja. Ja sitten me ollaan tuotu tämmöinen linja valmisruokia, missä on nimenomaan täysjyvää se vilja siellä. Sitten me ollaan kokeiltu tuotesijoittelumuutoksia, eli meillä on aiemmin ollut nuo vegetuotteet tuollaisessa vegeblogissa, ja me ollaan päätetty purkaa nuo blogit ja nostaa ne vegetuotteet sieltä vastaavien lihatuotteiden rinnalle. Ja tällä tavalla ehkä pyritään siihen, että sitä kasvisruokavaliota saataisiin vähän normalisoitua ja madaltuisi se kynnys valita näitä tuotteita ihan sekasyöjilläkin. Hinnoittelusta sen verran, että siihen me ollaan tehty sellainen linjaus, että meidän noiden kasvipohjaisten vemoidotuotteiden hinnat on laskettu vähintään sinne vastaavien lihatuotteiden kohdalle. Ja tästä ollaan huomattu, että tämän hinnanalennuksen jälkeen niin noin 30% nousi näiden tuotteiden kappalemääräiset myynnit. Eli hinnoittelu on ehdottomasti yksi merkittävä tekijä myös. Markkinointi, ehkä kaupan osalta markkinointi on sellainen, että mistä tuotteista viestitään ylipäänsä asiakkaille ja mitkä on ne tuotteet, jotka näkyy esimerkiksi meillä Lidl Plusassa tai tarjouslehdessä tai millä tuotteilla kampanjoidaan. Meillä on ollut tuollaisia vegeviikkoja, aiemmin niitä oli 2 kertaa vuodessa ja ne on ollut tosi tykättyjä ja tavara on liikkunut hyvin, niin me ollaan nostettu niiden määrää sitten 3 kertaan vuodessa. Ja se on taas ehkä vähän sitä niin kuin normalisointia vastaan, mutta toisaalta halutaan myös käyttää tällaisia keinoja, joista asiakkaat tykkää ja siihen tullaan keskittyä myös jatkossa. Kaupalla on ehdottomasti tärkeä rooli siinä kuluttajien arjessa ja siinä on myös iso mahdollisuus vaikuttaa, niin kuin mainitsin, sekä tällä niin kuin valikoiman kehittämisellä, hyllysijoittelulla että sitten myös sillä markkinoinnilla ja mitä tuotteita nostetaan. Ja ehdottomasti meidänkin pitää vielä jatkossa keskittyä siihen markkinointiin. On tavallaan kaupan näkökulmasta tosi helppoa myydä niitä tuotteita, mitä kaikki jo haluaa ostaa, mutta mitkä on ne markkinoinnin keinot, millä saadaan ihmiset innostettua tavallaan kokeilemaan uusia tuotteita. Kiitos. Jälleen hyvä esimerkki siitä, kuinka eri toimijoilla erilaisissa rooleissa on mahdollisuus vaikuttaa tähän ravitsemussuositusten käytännön toimeenpanoon. Meillä on viimeinen puheenvuoro, tai ei ihan viimeinen puheenvuoro, on ruokapalveluista, eli ruokapalvelujen roolista suositusten jalkauttamisessa, ja Espoo Cateringista Niina Halonen, ole hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta kaikille. Eli mä oon Niina Halonen ja olen ravitsemusasiantuntijana Espoo Cateringillä. Ja tosiaan omassa puheenvuorossani tarkastelen, miten ruokapalvelut voi olla jalkauttamassa ravitsemussuosituksia. Ruokapalvelut on meidän suomalaisten arjessa hyvin keskeisessä roolissa. Joka 3. suomalainen käyttää päivittäin erilaisia ruokapalveluita ja niitä käytetään eri ikäryhmässä vauvasta vaariin. Ja sen takia on myös erityisen tärkeää, että ruokapalvelut on mukana suositusten jalkauttamassa ja mahdollistamassa suositusten mukaisia valintoja ja myös helpolla tavalla. Lyhyesti Espoo Cateringistä. Eli Espoo Catering on Espoon kaupungin in-house-yhtiö, joka valmistaa aterioita päiväkoteihin ja kouluihin. Ja lisäksi meillä on edustustilaisuuksia ja kokoustarjoiluita. Keittiöitä on reilu 200 ja aterioita päivittäin on 77 000. Meidän ruokalistoista yleisesti meillä on 5 viikon kiertävät ruokalistat kouluissa ja päiväkodeissa ja meillä on käytössä sydänmerkkiateriat, hyödynnetään satokausituotteita. Kouluruokailussa meillä on päivittäin vapaasti valittavana 2 lämmintä ruokaa ja näistä kasvisruoka on ensimmäisenä sekä ruokalistalla että linjastossa. Ja tässä kohtaa vielä tarkennan, että ruokalistalla meillä ei ole kasvisruoka nimellä, vaan siellä on lounas 1 ja lounas 2 nimellä ruuat. Kerran viikossa on tarjolla 2 kasvisruokaa ja niistä toinen on aina vegaaninen vaihtoehto. Kalaruokia tarjotaan viikoittain ja meillä on säännöllisesti järvikalaa tai Itämerestä kestävästi pyydettyä kalaa tarjolla. Ruokalistoista tehdään säännöllisesti ravintoainelaskennat, jolla tarkistetaan, että ne on suositusten mukaisia.
Kun kansalliset ravitsemussuositukset julkaistiin viime vuoden loppupuolella, niin meillä Espoo Cateringissä pidettiin sellainen työpaja, jossa tarkasteltiin suosituksia ruokaryhmittäin ja verrattiin niitä meidän ruokalistojen sen hetkiseen tarjontaan. Ja tarvittavissa muutoksista ja aikatauluista keskusteltiin ja suunniteltiin niitä yhdessä tilaaja-asiakkaan kanssa. Uusista suosituksista, niiden sisällöistä ja vaikutuksista ruokalistoihin niin keskusteltiin ja viestittiin meidän keittiöhenkilökunnalle. Ja ollaan viestitty myös tuotetarpeista, millaisia tuotteita tarvitaan suurkeittiöille ravitsemussuositusten toteuttamiseen, ihan lähtien sopivista pakkauskoosta, ravintosisällöistä ja raaka-aineista. Tärkeää on tietenkin ruokailija-asiakkaan jatkuva kuuleminen, viestintä ja yhteistyö, ja etenkin tällaisissa muutostilanteissa. Ja minkälaisia muutoksia sitten ollaan tehty ja suunniteltu, niin loppujen lopuksi kovin isoja muutoksia ei tarvita, koska ravitsemussuositukset on olleet pitkästi siellä toiminnan perustana. Tässä muutamia esimerkkejä. Siellä on paljon tuttua ja jotain uuttakin. Kasvisten käytön lisäämiseksi niin ollaan lisätty salaattikomponentteja niin, että viikoittain siellä on päivänä tai kahtena ylimääräisiä komponentteja ja myös uusia raaka-aineita salaattipöydässä. Siemeniä ollaan lisätty kouluihin maustepöytiin tarjolle ja ne on saaneet kyllä hyvän vastaanoton. Palkokasvien käytön lisäämiseksi niin tuttua hernettä tarjotaan säännöllisesti salaattipöydässä. Meillä on marinoituja papuja lisäkkeenä. Samaten hummusta on sekä lisäkkeenä ja leivänpäällysvaihtoehtona keittopäivissä ja välipaloilla. Täysjyvän viljan osalta meillä on tavoitteena viljalisäkkeiden monipuolinen käyttö. Ja muistetaan peruna, sillä on tärkeä asema siellä ruokalistoilla ihan sellaisenaan ja eri ruokalajeissa. Punaisen lihan ja prosessoidun lihan käytön vähentämistä ollaan toteuttamassa niin, että kehitetään esimerkiksi hybridireseptiikkaa, jossa osa eläinproteiinista korvataan kasviproteiinilla. Ja sitten joitakin ruokia voidaan tarjolla harvemmin, esimerkiksi siirtää kiertävältä listalta toiveruokapäivän vaihtoehdoksi, eli ei tarvitse kokonaan poistaa tarjonnasta. Tietenkin kehitetään uusia maistuvia kasvis- ja kalaruokia ja kalaa myös leivänpäällysvaihtoehdoksi. Ja muistetaan lautasmalliin ohjaaminen, joka on edelleen tärkeä ohjenuora suositusten toteuttamisessa. Viestitään tarjonnasta, eli tehdään esimerkiksi infoja uusista ja suositusten mukaisista ruuista, joita on ruokasaleissa, ja merkitään myös niistä ruokalistalle. Tässä muutamia esimerkkejä, millaista yhteistyötä ollaan tehty asiakkaiden kanssa. Meillä on esimerkiksi reseptikilpailuita yläkoululaisille, joissa oppilaat kehittää suositusten pohjalta itselle mieleisiä kasvisruokia ja voittajaresepti pääsee ruokalistalle. Meillä on ruokien maistatusta ja arviointia uusista ruuista ja tällaisista tuotehuolletuista ruuista. Päiväkotien ruokakasvatukseen meillä on tarjolla tällaisia tilattavia tuotepaketteja, eli niitä voi käyttää Sapere-menetelmän toteuttamiseen. Me järjestetään teemapäiviä, joissa on uusia kasvis- ja kalaruokia tarjolla oppilaiden arvioitavana, ja näissä teemapäivissä on myös muuta ohjelmaa, esimerkiksi tietoiskuja sitten näistä ruuista. Sitten meillä on tällainen kouluruokavaikuttajat-konsepti, jossa ideana on, että oppilaat, opettajat ja keittiöhenkilökunta yhteistyössä pohtii oman koulun ruokailukokemuksen kehittämistä. Tässä on esimerkki tämmöisestä FISU-haaste-teemapäivästä, jossa yhteistyöllä esimerkiksi koristeltiin ruokasalia, laitettiin kalaverkkoja, pehmokaloja, oppilaat piirsi ja askarteli sinne kaloja ja pidettiin aamun avauskalan käytön hyödyistä ja kerättiin oppilailta palautetta
pienemmiltä helmiäänestyksellä, isommat sai äänestää kännykällä ja ihan yleisesti palautetta ja ajatuksia kouluruuasta. Tässä on sitten toinen teemapäivä, jossa koululounaalla laulettiin ja tanssittiin, saatiin koulun bändi mukaan soittamaan korealaista musiikkia. Ja tässä on kuva salaattipöydästä, jossa oli hyvin erinäköistä tarjontaa sinä päivänä. Sieltä löytyi monelle uusia suosikkeja, joita ollaan voitu sitten tarjota ruokalistalla muulloinkin. Teemapäivät on ollut tosi kivoja ja myös hyödyllisiä. Ja meillä on tosiaan ruokapalveluilla erilaisia asiakkaita ja tärkeää tuntee niiden omien asiakkaiden toiveet ja tarpeet ja yhteistyössä miettii niiden toteutusta ja muistetaan myös se, että pienetkin muutokset on arvokkaita. Kiitos. Ruokapalvelut tärkeänä toimijana ottaen huomioon sen, että kuinka suuren osan meidän väestöstä tosiaan kattaa ja tarjontaa on tekemässä. Joo, mä itse asiassa tässä juuri menisinkin, että kysyä Sadulta, että miten siellä netissä, siellä on varmaan ihan hurja määrä kysymyksiä ja kommentteja, joita nyt vielä voitaisiin ottaa tässä vaiheessa esille, ennen kuin saat sitten käyttää sen. Joo, ei tällä mitään hurjaa määrää ole, mutta täällä on muutama kysymys niin kuin leivistä on, että kysytään, että miksi sydänmerkin omaavia leipiä on niin vähän? Osaisiko leipää? Hyvä. Mites mikrofoni? Niin, no sulla on siinä, joo. Joo, no jos ajattelee meidän Unibake Finlandia, joka tekee näitä ruokapalvelutuotteita JNE, niin siellä itse asiassa meillä on aika paljon sydänmerkkileipiä. Ja sitten me ollaan, Vaasankin niitä on tehnyt ja niitä on ollut kauppojen hyllyllä, mutta sitten jostain syystä ne ei ole siellä pysynyt. Olisi vielä toinen leipään liittyvä kysymys, että monet leivät sisältävät runsaasti ei-täysjyvää viljaa, mutta yritykset markkinoivat niitä täysjyvää leipinä, jos leivässä on vähänkään täysjyvää viljaa. Myös monet ruisleipinä myytävät leivät sisältävät vehnäjauhoja. Todellisen rukiisen leivän löytäminen kaupasta ei ole helppoa. Monia ostajia todennäköisesti saadaan johdettua harhaan, jos ostaja ei jaksa lukea tuoteselostetta. No mä voin vastata meidän puolestamme vaan, että me noudatetaan yhdessä Ruokaviraston ja alan toimijoiden kanssa sovittuja sääntöjä siitä, että me nimetään leipiä täysjyväviljaleiviksi vaan silloin, kun vähintään puolet viljaraaka-aineesta on täysjyvää. Eli se on niin kuin se alalla sovittu käytäntö. Ja me noudatetaan sitä kyllä, enkä koe, että johdetaan ketään harhaan. Ja sitten siitä vehnän lisäämisestä, niin se on ihan totta, että esimerkiksi ruisleipiä on tosi erilaisia. Eli on semmoisia, jotka on leivitty 100% täysjyvärukista, tai sitten on semmoisia, jossa on jotain muita viljoja, esimerkiksi vehnää tai kauraa. Ja yksi syy on se, että sitä kautta saadaan monipuolistettua leipävalikoimaa, eli leivistä tulee vähän eri makuisia, eri rakenteisia, eli sitten on niin kuin ehkä todennäköisempää, että jokaiselle löytyy sieltä joku mieluisa vaihtoehto. Kiitos. Sitten olisi vielä Niinalle Espoo Cateringiltä kysymys, että hienoja ajatuksia. Kuinka lapset suhtautuvat kasvisruokaan? Tuleeko ruoka syötyä? No koulussa se on tosiaan useimpina päivinä vaihtoehtona, että saa ottaa molempia ruokia. Ja kyllä yleisesti suhtaudutaan ihan hyvin, että se on ollut pidemmän aikaa tarjolla. Että toki sitten jos haastattaa, niin voi tulla myös kommentteja, että se ei kaikille ole niin mieleistä. Jakaa myös. Sitten oli vielä toinenkin sulle. Ootas nyt. Teettekö yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa näissä esimerkiksi teemapäivissä? Kyllä ollaan tehty yhteistyötä, että se on mahdollisuus niin kuin testata reseptiikkaa ja tuotteita molemmin puolin. Sitten vielä yksi kommentti. Erinomaisia esityksiä.
erityisesti Espoon ruokapalvelut Niina Halonen. Myös HK tekee erinomaista työtä, kiitos Soile. Lidl, kiitos myös tavoitteellisesta toiminnastanne, Sara. Hyvä. Itse asiassa tässä yhteydessä on hyvä kiittää kaikkia aikaisempia puheenvuoroja. Nämä ovat olleet erinomaisia esimerkkejä eri näkökulmasta siitä, miten tavallaan näitä terveellisiä ravitsemustottumuksia voidaan viedä eteenpäin ja tukea suositusten toimeenpanoa. Ohjelmassa seuraavana meillä on täällä Satu kertoo valtion ravitsemusneuvottelukunnan terveesti Satu Jyväkorpi. Ja mä mielellään ihan lyhyen puheenvuoron käytän sitten sun jälkeen vielä. Joo, kiitos ja halusin myös omalta puolestani kiittää sekä kummankin session näitä puheenjohtajia, eli kaikkia meidän luennoitsijoita. Meidän pohjoismaiset luennoitsijat lähtikin jo, mutta heitä kiitän vielä henkilökohtaisesti sitten illalla, mutta kiitos kaikille tämän iltapäivän session puhujille. Ja kiitos myös kaikille, kun olette tullut tänne. Näitä sidosryhmäseminaareja on aina tosi kiva järjestää ja aina on suuri osanotto, että näitä ei edes tarvitse niin kuin ihan valtavasti markkinoida, kun nämä tulee ihan paikat tulee täytettyä. Että kiitos teille kiinnostuksesta, kun olette tullut tänne ja kyselleet aktiivisesti kyselyjä tai kysymyksiä tämän päivän aikana. Halusin ihan lyhyesti käydä vaan läpi, että mitä me VRN:ssä nyt sitten tehdään, kun nämä kansalliset suositukset on julkaistu. Ja tosiaan, koska aika on kortilla, niin käy vaan nopeasti. Eli tosiaan tässä näkyy tämä suositusten laatimisen projekti. Ja nyt kun me saatiin nuo kansalliset suositukset viime loppuvuodesta julkaistua, niin nyt on sitten näiden ikä- ja kohderyhmäkohtaisten erillissuosituksien aika. Ja tällä hetkellä meillä on käynnissä 2 tällaista suositustyöryhmää. Me ollaan nyt VRN:ssä ensimmäisen kerran tekemässä tällaista työikäisten ruokasuositusta, jonka on tarkoitus olla tämmöinen hyvin tiivis ja käytännönläheinen opas. Ja siinä aiheina on esimerkiksi ruokaympäristö, työaikainen ruokailu, työikäisen terveyttä edistävät ruokavalinnat ja työkyvyn ylläpito. Ja sen kohderyhmänä on etupäässä asiantuntijat, sote-ammattilaiset, työnantajat, lounasravintolat ja ruokapalvelut ja työhyvinvoinnin ammattilaiset. Tarkoituksena on, että sinne tulee myös semmoisia vinkkilistoja, mitä voi ehkä sitten tulostaa työntekijöille itselleen. Ja Niina Halonen AMKosta ja Espoo Cateringista, joka äsken esitti, niin hän on tämän suositusryhmän puheenjohtaja. Ja tuossa näkee nämä muut työryhmän jäsenet. Ja tämä julkaistaan ensi vuoden alussa. Lisäksi meillä on menossa lapsiperheiden ruokasuositusten päivitys. Tähän on ollut yksi näistä kaikkein suosituimmista oppaista, mitä VRN on yhteistyössä THL:n kanssa julkaistu. Ja tänne tulee nyt tietenkin osa näistä vanhoistakin aiheista, osa teksteistä ei ole se nyt valtavasti vanhentunut, että niitä voi osittain käyttää, mutta sitten uusia aiheita on esimerkiksi tämmöinen terveys- ja ympäristövaikutus, ravitsemusterveys, tuossa on kirjoittanut väärin pikaistuksessa, ja ympäristövaikutukset lapsiperheissä, ruokaympäristö myös tässä, ja sitten on erityisesti ruokakasvatusta, lapsiperheiden elintapaohjausta ja syömiskäyttäytymistä tulee uutena aiheena tänne. Ja tämäkin suositus julkaistaan ensi vuoden aikana. Ja tässä suositusryhmän puheenjohtajana on Suvi Virtanen. Ja tämänkin kohderyhmä on etupäässä asiantuntijat, nämä perheiden kanssa toimivat sote-ammattilaiset, lapsiperheet voi myös ehkä olla kanssa, mutta se ei ole tämä pääasiallinen kohderyhmä. Ja sitten ruokakasvatuksen ja ruoka-alan järjestöt ja muut ammattilaiset. Ja tähän lapsiperheiden ruokasuositukseen liittyen, niin me ollaan päivitetty Ruokavirastolla tämä elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet. Nämä tulee sitten nämä on meidän sivulle nyt päivitetty, että siellä on suomeksi semmoinen interaktiivinen taulukko ja lisäksi ruotsiksi ja englanniksi on tämmöinen PDF-taulukko, ja tämä tulee myös siihen lasten suosituksen osaksi. Ja lisäksi meillä on tämmöistä viestintämateriaalia suosituksista. Meillä on tuolla vasemmalla puolella pöydällä on noita kestävää terveyttä
ruoasta tuollaisia esitteitä, niitä ottakaa mukaan, joille te on vielä niitä sieltä hoksannut ottaa. Et se on tosiaan, niitä saa meiltä tilata jos haluaa niitä jakaa omassa työssään. Ja meillä on tuolla meidän sivuilla, kuten näkyy tuossa alhaalla, niin on myös tämmöinen kestävää terveyttä ruoasta-esitys. Se on PDF-muodossa, mutta sitä saa ihan vapaasti käyttää, jos haluaa puhua näistä ruokasuosituksista. Ja sitten tällä samalla sivulla on kuvia ruokapyramideista. Sieltä saa tilata julisteita Punamustan verkkokaupasta omakustannushintaan. Ja siellä on paljon kuvia lautasmalleista ja annoskoosta, joita myöskin saa käyttää ihan vapaasti. Sivulla on myös ne viittausohjeet. Mutta tässä hyvin lyhyesti haluan vielä kiittää teitä ja toivottavasti olette tykännyt olla täällä meidän sidosryhmäseminaarissa. Kiitos. Hyvä. Ja käyttäisin tässä vielä tilaisuuden hyväkseni esitelläkseni sosiaali- ja terveysministeriön uuden asiantuntijan. Eli meillä on tosiaan verkostot on tärkeitä ja meillä on ravitsemusasioissa nyt aloittanut itse asiassa toista päivää työssä Tanja Tillestirkkonen. Tanja, jos voit vaikka esittäytyä osalle, teistä onkin tuttu jo, mutta ihan tiedoksi, että nyt on henkilö sitten tosiaan meillä, jota voi tavoitella, kun näihin asioihin liittyviä kysymyksiä nousee esille. No niin, hyvä. Tervehdys teille kaikille ja kiitokset myös mun puolesta tästä päivästä. Paljon onkin mulle tuttuja ihmisiä paikalla ja uusia tuttujakin nyt sitten. Eli tosiaan on Tanja Tillestirkkonen ja nyt sitten toista päivää tässä erityisasiantuntijan tehtävässä. Mutta että varmasti nyt sitten tehtävän myötä jatkossa tavataan. Hyvä, kiitokset. Mennä mikrofonin taakse, että kaikki kuulee. Eli kiitokset vielä kerran kaikille ja tehdään tämän ohjelman päivän olette tehneet. Eli varmasti niin kuin Satu tuossa sanoi, niin tämän tyyppisiä on hyvä jatkaa, että on varmasti puolin ja toisin hyödyllistä verkostoitumista. Kiitos ja oikein hyvää loppuviikkoa ja tulevaa kesää kaikille.